Hello and welcome, FPL managers, and welcome to Ghono Football Fantasy. And I hope everyone is doing well. I'm back in the hosting seat, so kind of feels a bit strange, but at the same time feels a bit exciting, to be honest. Don't know how long I'll be able to keep my excitement, but anyway, there are many reasons, but I'll share all those exciting news later on. There's a lot of fun coming out, and of course, there is other people who are supposed to be joining. So I will once we are all full on board, then we can start the fun. But before I get into all that, Parvez, how are you? Yeah, Nadim. Thank you. Thank you for having me. And yeah, we have a new guest today. It's Cheyenne from ETC FPL. He has joined us. So Cheyenne, good to see you, brother, all the way joining us from the UK. Thank you so much for joining. And of course, I know you are studying there and it's a very busy life. When you're living an expatriate life, it's always very busy and it's always very chaotic, I would rather call it. Peaceful, but no, chaotic at the same time. You always tend to have something in your mind like "Ki korte hobe jano, ki korte hobe jano" type. You always have that in your mind as an expat, right? Because every moment you sit down as an expat life, I understand. I lived here abroad as well. Every moment you sit down, you feel like like maybe I should utilize my time better. Maybe I'm just wasting my time and wasting my money here. Maybe let's do something. Maybe let's do something constructive. Let me do something that I can earn a little bit more. Maybe I can save a little bit more. And you'll have all these millions of thoughts about how to improve your life ongoing. But amid all that, you still manage to take your time and join us with us. So we are glad to have you on board. So welcome, Sang. How are you doing? Yeah, bhai, doing fine. The thing is, like IPL, we are talking about earlier that IPL is our passion. Actually, it doesn't give us any money, but we still waste a lot of time behind it. So, so yeah, doing it now, potting with you guys again after a long time. No, glad, and it's good to have you on board. And I'm really moment Parvis told me that you are available and you could join, and I was like, yeah, bring him on board. I mean, no problem whatsoever. I mean, so yeah, we are privileged and we are glad and we are honored that you are there. And it's often this passion is misunderstood by people. Yeah, yeah, People think it's something that as if like Parvez and myself, we've been doing this for 5 years, right? And you have a channel of your own, so you've been doing it for many years as well. And often people think that the, we come here because we earn a huge lot of money. But now we are not food bloggers, huh? We are not food bloggers, or we are not some very famous influencers in Bangladesh, right, or around the world, right? Um, and we don't get paid. So it's not like if I do more videos and I'll get paid. Yeah. So whatever it is, it's basically very voluntary, and I think sometimes people misunderstand that, and that makes it very hard for people like you and me and Parvez, like when we are investing so much time and all we are asking people is to just follow, share, like, and be nice and be cordial and be kind, and let's enjoy FPL. People sometimes get very serious about it, and then they're like, আরে বললে তো উত্তর দেয় না, আরে পাত্তা দেয় না, আরে বেশি ভাব ওদের, আরে এই সে। So it's easy to make a side comment. No, it's easy to make a side comment, and I know I've been there many times, but the struggle is real. Even if somebody wants to really make an FPL channel and then just talk about FPL, nothing else. It's if had we been football channel, by the way, had we yeah. just been football channel, yeah, not just FPL. Had we just been football channel and the way we have regularly maintained over the last 5 years, I think yeah, by now we would have earned a lot of money. We would have Yeah, earned a lot of money. But but because we we are are FPL, it's such a small community. yeah, we are focusing on a niche Eh, topic. So that's Yeah, why. very niche, very niche. Yeah, Right. very niche, very niche, That's and that how that much that makes it really. extremely difficult. That Yeah. makes it extremely difficult. So yeah, it's anyway. It's good to have you, and of course, it's now makes it. I mean, I have this conversation with Jahangir as well. Every time he comes in, and I tell him, and he tells me, and he's talking to Parviz most of the time as well. So I'm rather calling this content creators what you call it. Uh,
there's a day I came up with a term. Okay, let me just have a look at it. It's something to that describes the struggle of the content creators when it's FPL. Yeah, but anyway, we'll get into that. Right now, it's eluding me right now. Too many things in my head. But Yeah. anyway, audience, we are back in the show, and of course, Cheyenne is here and he's helping us. And I will just bring, and this is it. This is the foot allocation of the FPL Ghono show for Game Week 13 and 14 because from now on until the end of December, I think we'll have 9 game weeks, right, Parvis? Yeah, almost. And in the 9 game weeks, so we'll have 9 game weeks in 36 days or 37 days or something like that. I mean, yeah, it's just slightly more than a month. Yeah. And we'll have 9 games, and this is the busiest period of FPL. So stay focused, stay with Ghono. We'll bring you all the updates. And that's why we are covering the 13 and the 14 because Game Week 14 starts on Tuesday, which is the midweek. So stay focused if you're watching. And of course, we will be here with you all the way through Christmas. And yeah, the content will be out there, so don't miss it, because if you miss it, probably you haven't followed or you haven't liked or you haven't subscribed to our channel, and that's why you're missing it. Because once you do all these 3 things, it's very simple. It just needs 1, 2, 3. That's it. It's done. Job is done, and all the information comes to you. It's so easy nowadays in this current global scenario of world of social media, where all you need to do is follow, like, and subscribe, and that's it. You have all the information coming to you right on your mobile, right? And yet we don't do it. So it's making us a little bit lazy sometimes, I feel. But at the same time, back in those days when we grew up, getting an information is basically walking to the library, buying a newspaper, and then digging through the newspaper, and then trying to make pieces out of it, and then trying to do a lot of things. But right now it's so easy. So just follow, like, and subscribe, and you'll get all the information that we are getting. And of course, it's Black Friday, and there is a lot of big offers on Black Friday. A lot of soils asked Cheyenne. He probably is tired of the word called SALE right now while staying in the UK, because everywhere he goes, he sees 50%, 60%, No. 70%, Yeah. 30%, 20%. There is just sell everywhere. So fantasy football is no further away from it. There's a Black Friday, and of course, there's a 45% off if you're interested. And over the next 9 game weeks, that's coming thick and fast, and it's going to come and like a bullet train and pass like a bullet train. I can tell you that by the time you blink your eye, and you won't even have the time to actually even think about your emotions, like how badly you did in a game week before the next game week starts. So even if like by the time you feel like shit, that game week is bad, that's already, you have already another game week which has started and is about to finish. So that's how quickly the game weeks are going to come. And in this time, if you really want support, and if you really want all the information, and if you really want to take decisions that is evidence based, this is right now the time to invest your money on Fantasy Football Scout. Click in the link in the description below, and of course you'll get a 45% discount for the Black Friday. And yeah, enjoy it while it lasts, because it's not going to be available all the time. Right. Okay. Here is the main content. So what do we do? We have a lot to discuss on Game Week 13 and 14. And I know 14, there's not too much focus except the captaincy, but we're going to talk about Game Week 13. But before we dive into the Game Week 13, I'll ask Parvez to actually come up and tell us about the podcast Pick 3 League, because if you can bring it up, Parvez, I will then discuss through the winners of the Pick 3 League, and then after that, we can get into the other things. Yeah? So the podcast Pick 3 League for Game Week 12 winner, let's see who it is. Sadman Saqib. I think this name sounds very familiar. Because this name is familiar. Yeah, this name is very familiar. Number Isn't that 1 and Saqib by 2, the... both are Sadman Saqib. Yeah, but Sadman Saqib Kabbo is also very familiar because he's been with us for a very, very long time. And Sadman Saqib is the same bhai, right? The one who's been playing FPL for a very, very long time. Right, Parvez? Or this is another Sadman Saqib? Another Faisal Saddam. Okay. This is another Sadman Saqib. Okay. অনেক সাদ্দাম, অনেক সাকিব আসলে আমাদের সাথে কানেক্টেড। No. But I remember. I mean, no. It's not really a conflict, and I'm not trying to say like it's a conflict. I think what I made a mistake is
The Sadman Sakib that I was thinking in my head is the one with SAQUIB, if I remember the spelling correctly. That is the Sadman Sakib I was thinking, right? But this is SAKIB. But anyway, Sadman Sakib, while we analyze your name and whether you're the guy and you're not the guy, the truth is you have won the prize. That's the most important part. Congratulations, brother. You have scored 11 from a total of 22 points, and you have won 500 taka for Game Week 12. Well done for calling out Enzo Welbeck and Senesi. And if I really look at it, you just beat Sadman Sakib Kabbo, who happens to also have your name, except he has a Kabbo behind it. Yeah, you beat him by 22 points. So well done. And please do send your, I'm sure you have your numbers already submitted to us. We'll send you the 500 taka by tomorrow, hopefully. Yeah. But congratulations again, Sakbo. I know Sadman Sakib Kabbo, well done, brother. Good try. Unfortunately, you just missed out. Yeah. But, this is not the end of the world. There is still so many game weeks, and now the game weeks are going to come thick and fast. So by the time even if you like, oh, আজকে হেরে গেলাম, আমি 2 পয়েন্টের জন্য পারি নাই, and the next moment you will be like, okay, let me just make an entry for the next one. Yeah, right. Okay, so today we'll have links for 13 and 14, right, Parvez? Yeah, 13 and 14. Yes. So audience, those of you who are watching and who wants to participate in the podcast Pick 3 League, please pick for Game Week 13 and for Game Week 14. No. Otherwise 14 আমরা আসলে এখনই দিতে পারবো না, কারণ বিকজ অফ 14 তো আসলে এই গেম উইকেটটাই আসলে সবার মাথায় আছে। সো 14 আমরা প্রোভাইড করতেছি। Right. So 14 is not going to, we are not going to do 14, right? Because we are doing a midweek. Okay. Yeah. So this is only for 13. Sorry, my bad. Yeah. Okay. So this is only for Game Week 13. You'll get the form very soon, right? Okay, let's really move on to the hot topics. And I think there's a lot to discuss. And I think Saif is going to join us very soon. So once Saif comes in, I have some very interesting news to share. By the way, audience, just hold on. This is the most important news, by the way. It is the most important news. I can tell you that. And those of you who know me, I'm not joking. Yeah, I'm not joking. You can see the excitement in me. If you can guess, kudos. Let's see if anybody can guess as to what that interesting news could be that I'm going to about to share. But yeah, once Saif comes in, I will share that. But Parvez, let's start with the injury and press round, and then I'll invite Shayan to do some of the most important discussion that's kind of clouding everybody's mind. So yeah, over to you, Parvez. Right. So thank you, Nadim. আমরা আসলে এই মুহূর্তে যেটা খুব একটা ট্রিকি সময়ের মধ্যে যাচ্ছে, যেখানে আসলে ইনজুরি একটা খুব বড় মানে একটা ছোটখাটো ইনজুরি দেখা যাচ্ছে 1 থেকে 2টা গেম উইক মিস হয়ে যাইতে পারে। তো এরকমই আসলে একটা গেম উইকের সামনে আমরা দাঁড়ায় আছি, যখন গেম উইক 13, আমাদের 14 কিন্তু আসলে আর মঙ্গলবার রাত্রি আর কি বিডি টাইমে শুরু হবে। সো আমি 13 নিয়ে যদি কথা বলি, যে এই গেম উইকে এখন পর্যন্ত যেসব প্লেয়াররা আসলে ফিট, কারা কোয়েশ্চেনেবল, কারা মেজর ডাউট এবং কারা সাসপেন্ডেড, সেটা নিয়ে কথা বলবো। সো ফিট টু প্লে আমরা যেটা জানতে পারছি যে লিভারপুলের এলিসন ফিট টু প্লে, সেমেনো অলসো ফিট টু প্লে, যে লাস্ট উইকগুলোতে খেলতেছিল না। এন্ড ইভেন সবচেয়ে সারপ্রাইজিং আমার কাছে লাগছে যে পালমার ফিট টু প্লে, and Palmer fit to play and he is available for the selection, but আমি জানি না আসলে সে খেলবে কিনা, but he fit to play and available for the selection. This is very interesting আমার কাছে লাগছে। and then questionable হলো লিভারপুলের এই উইকটা এবং লিভারপুলের রিসেন্ট উইকগুলো খুবই খারাপ যাচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে তাদের জন্য আরো দুঃসংবাদ, সেটা হলো উইজ এর ইনজুরি। উইজ অবশ্য লং টার্ম ইনজুরি না, বাট সিজনটা এমন চলতেছে যে এখানে ছোটখাটো একটা ইনজুরি আসলে 3 থেকে 4টা গেমিং মিস দেবে। সো এই গেমের জন্য সে আসলে ডাউটফুল। ইভেন ইকিটিকের ব্যাপারেও যেটা জানতে পারছি যে হি ইজ অলসো ডাউটফুল। লাস্ট ইয়ার ম্যাচে সে উঠে গেছিল, বাট আমি জানি না আসলে সে খেলবে কি না খেলবে, বাট এটা ডিপেন্ড অন কোচ লাস্ট দিকে লেট কল দিবে, এটার উপরে ডিপেন্ড করবে। অ্যান্ড দেন ক্লুইভার্ট অলসো কোয়েশ্চেন মার্ক, যে আসলে ফিটনেসের জন্য লাস্ট উইকে খেলার কথা ছিল বাট খেলে নাই, এই উইকে আসলে শুড প্লে অর শুড নট প্লে, এটা হলো ডিপেন্ড অন তার লেট ফিটনেসের উপর। বাট গিভস হোয়াইট একটা ইন্টারেস্টিং, বাট কোচ একটা জিনিস বলছে যে যদি সে আসলেই সেভাবে ফিট থাকে তাহলে মোস্ট লাইকলি গিভস হোয়াইট হয়তো বা খেলবে, কিন্তু সে ডাউটফুল, শুড প্লে নট, খেলতেও পারে নাও খেলতে পারে। অ্যান্ড ট্রসার্ড অলসো এরকমই একটা, যে লাস্ট আমরা ইউসিএল এর ম্যাচে দেখছি যে সে ইনজুরি নিয়ে উঠে গেছিল এবং তার জায়গায় আসলে অন্য প্লেয়ার ইনভলভ হয়েছিল। সো তার ক্ষেত্রে এরকম 50-50। গাইকোরাস অলসো এরকমই একটা, যে ট্রেনিং শুরু করছে বাট সে লেট কলের জন্য ওয়েট করতে হবে তাকে। উইসা
আর একটা এরকম অনেকে ৮০ করেও আসতেছে না, বাট সে মেজর ডাউট। আই থিঙ্ক যে সে ভালো একটা ইনজুরিতেই আছে, প্র্যাকটিস শুরু করছে, বাট মেজর ডাউটে বড় একটা ইনজুরি ছিল। বাট আরেকটা ইন্টারেস্টিং হলো স্ট্যাচ এবং লং স্টাফ রুলড আউট এই গেমের জন্য। অনেকের টিমে লং স্টাফ আছে এবং লং স্টাফের যে ইনজুরিটা সেটা কিন্তু আসলে একটু বড়, 6 থেকে 8 গেম উইক তার ইনজুরিটা। সো ইজ নট অ্যান অপশন নট নাও। সে আসলে লিস্টের মধ্যে অনেকেরই ছিল লং স্টাফ, বাট লং স্টাফ এই মুহূর্তে আমি বলবো যে নট টু পিক তাকে 6 থেকে 8 গেম উইক। ট্রিপিয়ার অলসো রুলড আউট, রোমেরো সাসপেন্ডেড, গুই তো আমরা লাস্ট দিনে দেখছি যে আসলে নিজের টিমমেটকেই আসলে একটা মারার পরে আসলে রেড কার্ড খাইছে, which is very interesting রেড কার্ড। কুনহা কনফিউশনের জন্য আসলে হয়েছে, বাট কুনহার ইনজুরিটা কিন্তু খুব লম্বা না, মোস্ট লাইকলি সে গেমিং 14-এ ব্যাক করতেছে এরকম আমরা জানতে পারছি। বাট সেসকোরটা নট এত তাড়াতাড়ি, সেসকো হয়তো আরো একটু থাকবে। বাট কুনহা যারা আসলে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ফিকচার কিন্তু এই গেমিংয়ের পর থেকে ভালো হচ্ছে, সো কুনহা কুড বি এ ভেরি গুড ইন্টারেস্টিং অপশন। সো এটাই ছিল মোটামুটি শর্ট সামারি প্রেস কনফারেন্সের। আর আরেকটা বড় জিনিস হলো গ্যাব্রিয়েল স্টিল এই গেমিং রুলড আউট। সো দ্যাটস ইট ফর মি। নাদিম, হোয়াট ইউ? Right, thanks, Parvez. Just wanted to do one thing. Let me. We have Saif. Welcome, brother. Thank you, bhai. Good to be back Saif, again. yes, it's really good to be back, Saif. You know what is the funny thing? When I make this screen like this, right, you can see four of us, right? And, the audience gets to see all four of us. And it's very nice picture, right? It looks very nice. But the thing is, the guy who's sitting on the right side of you is not Ashfaq. It's somebody else. It's a guest, okay? But the funny thing is, why we have an absentee here, and why we have a guest here, Saif? Do you know? Any guess? No idea. Make a wild guess, Saif. Make a wild guess, brother. You scored half. Yeah, there you go, bingo. I have actually overtaken Ashfaq by 10 points now, 9 points to be precise. So I am on top of Ashfaq right now. And that is the reason as to why Ashfaq is now currently That making sounded various so sorts wrong. of. Yeah, you on top of Ashfaq, right? Well, I don't want to picture it, but the truth be said, it is actually what it is. Yeah, it is what it is. And the thing is, like I said to my audience, that the day I overtake him, even for one day, that is the day Ashfaq is going to have a bad day. He knew it. He knew it. Oh shit, Nadim Bhai has overtaken me now. Now I cannot join. So he was like, from all this time, he was in our internal chats, in our WhatsApp group, internal WhatsApp group. He was saying like, I'm not sure if I will join or not, but I will try. That the moment he said I will try, I knew it. Like he saw it, and then he's like, "Ar আসবো না, যাওয়া যাবে না, নাদিম ভাই পচাবে." Anyway, so next time Ashfaq comes and he talks big, audience, there was one game week I've beaten him, and I'm on top of it, and I hope I'll be able to continue this. Yeah. May long this continues, and may long I keep teasing him and I keep pulling his leg, because this gives me the opportunity. But anyway, 9 points. Such pathetic players. I mean, they're so engaged, and yet they're losing to me by 9 points. And I'm like, hardly I can focus this season, and I'm winning by 9 points. I mean, কি খেলে না খেলে পোলাবান এগুলা ঠিক বুঝি না আমি, ঠিক আছে? Anyway, Saif, over to you. Good to have you, brother. Good to have you. I'm really glad we are there. Okay, I'm going to invite Cheyenne for the next topic, to be honest. And let me just bring the next topic, okay? And here it is. Okay. So there is this question, Cheyenne. Optimal game week for the free hit and the triple captainships. And we'll bring a slide for you, so you can see the slide and you can decide as to which are the game weeks, where managers can play the free hit and the triple chip, and you can discuss that. But I think I will follow up with that, whether you think, which is the next question, is like this, something like, whether you think that, Game Week 13 will be the ideal one or not. Yeah. So I will bring you into that one as well. So over to you, Cheyenne, to discuss this, and make this quick. Don't go into too much details, because a lot of people already know the answer. But still, just over to you. Yeah. Yeah.
The simple answer is if your team looks bad this week, then go for free hit. and and if your team looks good and you think it will look better in game week 14, then I think you should just play free hit or something like that. But uh, simple thing is on game week 13, if there are some injury concerns, right? So অনেকগুলো যদি ইনজুরি কনসার্ন থাকে তাহলে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে মানে যেমন অনেকের টিমে হয়তো কুনহা আছে বা হচ্ছে যে সেমেনেও হয়তো খেলবে বাট হয়তো তারপর ডাউট আছে বা এরকম আছে যে সব চেলসি আর আর্সেনালের প্লেয়ার যারা একটা একটার এগেনস্টে খেলবে, ঠিক আছে? তো এরকম যদি কনফিউশন থাকে তাহলে আমি বলবো যে এই উইক ফ্রি হিট খেলে ফেলেন। এন্ড আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য বেস্ট গেম উইক টু প্লে ফ্রি হিট বিকজ আমাদের হাতে অনেক নাই, মানে আর বেশি গেম উইক নাই খেলার, ঠিক আছে? আমি বলবো যে যদি মনে হয় যে মানে এরকম আপনার ফিলিংস হয় তাহলে আপনি গেম উইক 13 ফ্রি হিট খেলেন। যদি আপনার টিমে দেখেন যে কোনো সমস্যা নাই, সবাই ফিট আছে, বেশি আপনার কাছে চেলসির প্লেয়ারও নাই, আর্সেনালের প্লেয়ারও মোটামুটি, মানে ডিফেন্সে একটা হয়তো সাকা, এভাবে যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে আমি বলবো যে ওকে ঠিক আছে, তাহলে আপনি হয়তো ট্রিপল ক্যাপ্টেন চিন্তা করতে পারেন। বিকজ অলরেডি পারভেজ ভাই এর আগে আমাদেরকে বলেছে যে লিডসের বেশ কিছু ইনজুরি কনসার্ন আছে এবং কয়েকটা প্লেয়ার খেলবে না। তো যার কারণে আমার কাছে মনে হয় আর হচ্ছে যে সিটি লাস্ট 2টা ম্যাচ হেরেছে এবং হালান্ড ইউসিএল এর রেস্ট পেয়েছে, অলমোস্ট 75 মিনিট রেস্ট বলা যায়, 25 মিনিটস খেলছে। তো সেই হিসেবে আমার কাছে মনে হয় হালান্ডের, হ্যাঁ, গেম উইক 16-এ ওয়েস্ট হ্যামের সাথে খুব ভালো একটা ফিক্সচার, সরি গেম উইক 16-এ, সরি গেম উইক 19 ওয়েস্ট হ্যামের সাথে ফিক্সচার ভাই কোন উইকে? 17 খুব ভালো একটা ফিক্সচার আছে ওয়েস্ট হ্যামের সাথে। বাট একটা কথা আছে, হালান্ড ওই সময় ফিট নাও থাকতে পারে। আমরা এখন জানি হালান্ড ফিট, আমরা জানি লিডসের সাথে হোম ম্যাচ এবং সিটি ইজ আ উন্ডেড অ্যানিমাল। সো আমি বলবো যে যদি ফ্রি হিট আপনার মনে হয় যে আপনার টিম ভালো আছে তাহলে আমি বলবো যে ভাই ট্রিপল ক্যাপ্টেনটা এই উইক খেলে ফেলেন যদি আপনি হালান্ডে খেলতে চান, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে আমার 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 ওপিনিয়ন। হ্যাঁ, 16-এ আমরা দেখতেছি যে 16-এ বেশ কিছু ভালো ফিক্সচার আছে। আপনি যদি এই গেম উইকে ট্রিপল ক্যাপ্টেন খেলেন তাহলে ফ্রি হিট তো আপনাকে একটা গেম উইক খেলতে হবে। তাহলে গেম উইক 16-এ বেশ কিছু ফিক্সচার আছে, সেখানে ওয়েস্ট হাম অ্যাস্টন ভিলা আছে, ব্রেন্টফোর্ড লিডস আছে, ম্যান ইউনাইটেড বোর্নমাউথ আছে, দেন চেলসি এভারটন আছে, লিভারপুল ব্রাইটন আছে। তো আপনি যদি ওভাবে, তখন আপনি যেটা করবেন 13-তে না খেললে, ফ্রি হিট না খেললে 16-তে আপনি এই ফ্রি হিট খেলেন আর 13-তে ট্রিপল ক্যাপ্টেন খেলেন। আর যদি আপনি 13-তে ফ্রি হিট খেলেন তাহলে আপনার কাছে একটা অপশন থাকবে, যদি আপনি হালান্ডের উপরে ট্রিপল ক্যাপ্টেন খেলতে চান তাহলে গেম উইক 17-এ ওয়েস্ট হ্যামের সাথে আপনি এই ট্রিপল ক্যাপ্টেন খেলতে পারেন। আর গেম উইক 19-এও ফ্রি হিট খেলার সুযোগ আছে, বাট আমার কাছে মনে হয় যে ফিক্সচার যদি আমি দেখি গেম উইক 13 আমার কাছে মনে হয় মানে বেটার আর কি ফ্রি হিট খেলার জন্য। All right. Then that brings me to the next question. Thing. Sorry, where is it? Oops. Okay, this one. Yeah. Okay. So which would be the better play in Game Week 13 then? Triple captain or free hit? Because you said free hit. Okay, well, okay, good question. But which do you think would be a better option for this week? এখন বাকি week বাদ দেই আমরা. Let's forget about 16 and 19. It's a completely team dependent question, because if your team looks bad then you should play free hit, and if your team looks good then play triple captain. I think by looking bad means if you have multiple players who are playing against each other, then you would play free hit this week, and free hit this week, and then you can play a triple captain on any other week. But if your team looks good, then play triple captain, because Haaland So those of us, so this is an additional question for you, Shade. Those of us who have already played the triple captain, but our team is okay. Like, I mean, the main concern about why people would like to play free hit is because of Chelsea versus Arsenal and Manchester United versus Crystal Palace, and those teams happen to be having, most managers team happen to be having those players like, Sar Munoz and, Neto and Pedro and Mbuemo and everybody, Bruno Fernandes, and, everybody's there more or less, right? Gabriel and Timber and everybody's there. So basically 8 or 9 players are not playing. Now, if we don't have that many,
Do you think we should still play the free hit or should we avoid playing free hit? ভাই এটা এটা অ্যাকচুয়ালি মানে খুবই একটা ট্রিকি কোয়েশ্চেন আর কি। এটা হচ্ছে আপনার গাট ফিলিং এর উপর যাইতে হবে, বিকজ আমার কাছে ফ্রি হিট হচ্ছে এরকম একটা মানে চিপ, বুঝছেন? মানে এটা এরকম হইতে পারে যে ফ্রি হিট খেলে আপনি যে টিমটা বানাবেন সেটা হয়তো আপনার অরিজিনাল টিমকে মানে আউটস্কোর নাও করতে পারে। আপনি হয়তো নেগেটিভে থাকতে পারেন ফ্রি হিট খেলার কারণে। আমরা এমন কিছু প্লেয়ারকে নিব, মানে আমরা আমরা হয়তো ধরে নিচ্ছি যে আর্সেনাল প্লেয়ার আমরা টার্গেট করব না বা চেলসি প্লেয়ার আমরা টার্গেট করবো না। দেখবো যে এনজো ফার্নান্দেসও গোল করে বসে আছে, সাকাও গোল করে বসে আছে, গ্যাব্রিয়েলও সরি টিম্বারও গোল করে বসে আছে। সো মানে আমরা যেটা করি নর্মালি আমরা ফ্রি হিট, তারপর হচ্ছে ফ্রি হিট নয়তো আমরা খেলি ব্ল্যাঙ্ক গেম উইকে বা হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম ব্ল্যাঙ্ক গেম উইকে খেলি, নয়তো আমরা খেলি ডাবল গেম উইকে, রাইট? বাট এবার আমরা সিঙ্গেল গেম উইকে খেলতেছি। সো আমার কাছে অ্যাকচুয়ালি মনে হয় না যে ফিক্সচার দেখে মনে হয় না যে মানে কোনো গেম উইকই ফ্রি হিট খেলার জন্য উপযুক্ত, যদি আপনার টিম মোটামুটি ভালো হয় আর কি। মানে আমি নিজে হচ্ছে যে এখনো ওয়াইল্ড কার্ড খেলি নাই, আমি ওয়াইল্ড কার্ড অ্যাক্টিভেট করছি এই গেম উইকে। আমি ওয়াইল্ড কার্ডে যখন ট্রান্সফার করতে গেছি ভাই, আমি দেখতেছি যে আমি লাস্ট গেম উইকে 66 পয়েন্ট স্কোর করছি, ঠিক আছে, যেখানে মধ্যে এভারেজ ছিল প্রবলেম 38, অ্যারাউন্ড 38। তো আমার 66 পয়েন্ট আমি স্কোর করছি এবং ওই টিমে আমি ওয়াইল্ড কার্ড খেলে আমি কোন প্লেয়ার আনবো? আমি তিনটা বেশি আমি ট্রান্সফারই করতে পারতেছি না, আমার টিম তো ভালোই, আমি কিসের জন্য ট্রান্সফার করবো? সো এরকম একটা সিচুয়েশন আমি আছি, বাকিদের কথা আমি জানি না। তো সেই হিসেবে আমার কাছে মনে হয় ফ্রি হিট অ্যাকচুয়ালি এটা আপনার গাটের সাথে যেতে হবে, একটা রিস্ক নিতে হবে। এবং আমি আরো একটা জিনিস সাজেস্ট করতে পারি, আপনার যদি আপনি যদি ফ্রি হিট না খেলেন তাহলে আপনি কিন্তু গেম উইক 19 এর মধ্যে অন্যদের থেকে একটা ট্রান্সফার এগিয়ে থাকবেন। তো ওই হিসেবে যদি আপনি চিন্তা করে দেখেন যে আমি ওই ট্রান্সফারটাকে ভ্যালু করতে পারেন, ফ্রি হিট নাও খেলতে পারেন, ডিপেন্ডস অন ইউ। এটা খুবই কন্ট্রোভার্সিয়াল এবং আনপপুলার ওপিনিয়ন, বাট আপনি খেলতে পারেন। সো আমি বলবো যে হ্যাঁ ভাই, যেহেতু একটা চিপ আছে, যেহেতু মানে ডিফারেন্সিয়াল যাওয়ার একটা সুযোগ আছে, ঠিক আছে। তো এখন লাক যদি আপনার ফেভার করে তাহলে আপনার কাছে মানে এই চিপে আপনার এটা ক্লিক করে যেতে পারে। তো সেই হিসেবে আমার কাছে মনে হয় ভাই এই গেম উইকটাই আমার কাছে মনে হচ্ছে আর কি, বিকজ আমরা মিড উইক ফিক্সচারের এখন একটা ট্রাবল নাই। আমরা দেখছি, আমরা এখন জানি যে কোন কোন প্লেয়ার লাস্ট গেম উইকে খেলছে বা ইউসিএল এ খেলছে, কে কে ফিট আছে, কে কে ফিট নাই, এবং আমরা জানি বেশ কয়েকটা টাফ ফিক্সচারও আছে। তো এটার উপর ভিত্তি করে আমরা অ্যাকচুয়ালি মানে এই গেম উইকে ফ্রি খেলতে পারি। কিন্তু আপনি যদি চিন্তা করে দেখেন যে আপনি সালাকে ক্যাপ্টেন দিবেন এরকম উইকে আপনি ফ্রি হিট খেলতে যাচ্ছেন, আপনি হালান্ডের এগেনস্টে যেতে যাচ্ছেন, তাহলে আমার কাছে মনে হয় গেম উইক মানে ওই যে উইকে হচ্ছে যে ইয়ের সাথে খেলা, ক্রিস্টাল প্যালেসের সাথে হালান্ডের খেলা, ওই উইকও আপনি ফ্রি হিট খেলতে পারেন আর কি। যদি কেননা আপনি বেসিক্যালি আপনি এই চিন্তা করতেছেন যে আমি হয়তো সালাকে এই গেম উইক ফ্রি হিট খেলে আনতেছি, কিন্তু আলটিমেটলি আমি ক্যাপ্টেন দিচ্ছি হালানকে। তো আমার কাছে মানে আমি ডিফারেন্সিয়াল হয়তো অত গেইন করতে পারতেছি না। আর এই উইক যদি আপনি দেখেন, এই উইকে আপনাকে এমন কিছু টিমের মধ্যে ট্রিপল আপ করা লাগতেছে, একটা হচ্ছে যে ব্রেন্টফোর্ড, একটা হচ্ছে অ্যাস্টন ভিলা, একটা হচ্ছে ম্যানচেস্টার সিটি। তো এই কয়েকটা টিমের উপর আপনি মানে ট্রিপল মানে ফ্রি হিট খেলতেছেন মেইনলি। সো এটা আপনি চিন্তা করে দেখেন। তো সেই হিসেবে আমার কাছে মনে হয় যদি আপনার কাছে মনে হয় আপনি হালান্ডকে ক্যাপ্টেন নিতে যাচ্ছেন, আপনি অন্য কোনো প্লেয়ারকে ক্যাপ্টেন নিতে যাচ্ছেন, মানে এমন একটা গেম উইকে যে গেম উইকে মানুষ হয়তো হালান্ডকে ক্যাপ্টেন দিবে না, তো আপনি সেই উইকে ফ্রি হিট খেলতে পারেন। বাট আমার কাছে মনে হয় এই গেম উইকে ফ্রি হিট খেলে ফেলা যায়, বিকজ আমার কাছে মানে একটা চিপ খেলে ফেলা মানে হচ্ছে যে টেনশন মাথা থেকে গেল। Okay. Now that you said free hit খেলা যায় and tension যেহেতু মাথা থেকে কমে যাবে, so I'll ask Saif to reduce the tension for us by discussing the free hit draft for Gameweek 13. Saif, over to you. সো মোটামুটি পপুলার অপিনিয়ন হচ্ছে যে এই গেমে সবাই ফ্রি হিট দেখে নিতে পারি যে ফ্রি হিট ড্রাফটটা কিরকম হবে। শায়ান ভাই যেরকম বললেন, ফ্রি হিট খেললে ইউ হ্যাভ টু ট্রিপল আপন অ্যাস্টন ভিলা, সিটি অ্যান্ড ব্রেন্টফোর্ড, আর অ্যাটলিস্ট ওই টিমগুলাই ফোকাস করে টিম বানাইতে হবে। ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে এই টিমগুলোর কিন্তু খুব বেশি প্লেয়ার আসলে আমাদের কারোই নাই। অ্যাস্টন ভিলা শুরু থেকে ভালো খেলা নেই, ফিক্সচার টাফ ছিল। ব্রেন্টফোর্ডেরও ফিক্সচার টাফ ছিল, তো থিয়াগো বাদে অন্য কোনো প্লেয়ার থাকার কথা না। সিটিরও মনে হয় হালান্ড বাদে খুব একটা বেশি পপুলার কোনো প্লেয়ার নাই। সেই জন্য কিন্তু ফ্রি হিটটা ইন্টারেস্টিং, যে এই প্লেয়ারগুলো আপনার টিম এমনিতে থাকতো না যদি ফ্রি হিট না খেলতেন। তো এখানে আমরা তাহলে ফ্রি হিট টিমটা দেখি। প্রথমে আমরা গোলকিপার চুজ করছি মার্টিনেসকে। অ্যাস্টন ভিলার ডিফেন্স কিন্তু আন্ডাররেটেড, ভালোই খেলতেছে, বাট পপুলার ডিফেন্সের কারণেও খুব একটা পাচ্ছে না। সেই হিসেবে উলফস one of the worst team in the league at this moment. I think ডার্বির ওই লোয়েস্ট পয়েন্টের রেকর্ড একটা ব্রেক করে ফেলার চান্স আছে, আনলেস দে পিক আপ ফর্ম।
এবং they don't have a manager yet as far as I know. So this is the perfect time to play Wolves. So আমরা অ্যাস্টন ভিলা ডিফেন্সে ডেভেলপ করেছি এখানে মার্টিনেজ এবং ক্যাশ has been really attacking. I think he was one of the most attacking after Munoz, and it's incidentally we also picked Munoz. এখানে আপনি you can also go for Van Dijk or someone else if you want to be differential, because Munoz is a really popular pick in the non-free hit teams. But problem with Liverpool is they are playing so bad, so it's tough to just get players from them. So you can see there is no Salah, there is no Van Dijk. But rest assured they will be popular in the free hit because of the fixture. West Ham has been poor, even though they have won some matches under Nuno, but their stats, the results are better than their stats. The underlying stats has been really poor, and they have, I think, from our zonal video, you can see they have considered the most number of headers. So Van Dijk is the interesting pick you can consider instead of Munoz. And other than Cash and Munoz, the third defender is another popular free hit option is O'Reilly. O'Reilly is a player. He has come through the City Academy. He has been playing bits and pieces in the last few seasons, and now he has nailed his place in the City team. And he previously was a midfielder, so he has really great attacking threat. He gets into the box a lot, so there is point potential from attacking perspective too, apart from the clean sheet potential. As we know, Leeds are missing their two main defensive midfielders, Stack and Longstaff. So I think it will be a long game for Leeds. And in the midfield, we started with Schade. Schade plays 90 minutes. If Thiago is not on the pitch, he will likely be on penalties. And also, Burnley is likely to park the bus. So, Ottara is a player who plays better against transition teams or when he gets open wide space, but it's like unlikely to be there in this match for Brentford. So, Schade can be the better pick in these tight spaces. And Rodgers, he just scored a brace in the last match. So, Wolves is a fixture to target for Rodgers. I think he'll be popular in both free hit and non-free hit teams because Aston Villa's fixture are also running good. Foden is the midfielder of choice from City. You can also look at Doku or Cherki. All of them are rested in the midweek fixture. So City played a second 11 almost, a rotated squad, and they paid the price by losing. But that meant that their popular picks like O'Reilly, Foden, Doku, Cherki, Haaland, all has been rested. So that also makes the free hit a bit more interesting because now we can be a bit more certain that all of them will start. So you can take your pick from there. The next option is Minte. Minte is playing Forest away. So if you saw the last match, Minte has been on fire, and also he has been on fire for the last few matches. And Nottingham Forest has played in the midweek since they have European League commitments. So I think they will be a bit tired. And Brentford versus Nottingham Forest matches tend to be really attacking. And there was one 7-0 fixture, I think, if I remember correctly. So I think Minte will get some joy. Liverpool also created lots of chances against City Forest in the last match, even though they could not score. But I also saw the European League fixture for them. They also afforded opportunities to the opposition, which again they could not take. But I think if Brighton gets chances, they will put 1 or 2 goals away, and Minte is likely to be involved there. 𝐓𝐡𝐞 is the lone Liverpool representative in our team. He's a bit more risk-free since Waits is unlikely to be fit. So from the left, I think he will start, and he has been okay, I think. But Liverpool has been playing bad, but their stats has been really good. They are number 3, I think, in terms of executed in the last 6 matches. They have created 19 big chances in the last 6 matches, so more than 3 big chances per game. So those don't seem to be the stats of a team who are on a really downward spiral. But I think at some point it will click. Might be this game or might be some other game. But 𝐓𝐡𝐞 is a good punt from Liverpool. In the forward line, I think there is no doubt about them. Haaland is the obvious captaincy shout, even triple captaincy shout, and Thiago has been on fire. I think he has scored 7 goals in 7 matches. So playing Burnley at home is a really good fixture for him. And the bench is
bench we have Rose from Sunderland. You can also pick someone cheaper if you need some budget, since it's required. It's unlikely to be required. Welbeck, Coyote, and Savona. I think all of Coyote and Savona both are 4.5 or higher. You can also go cheaper if you need money in the first 11. So this is a the framework for your free hit team if you choose to play your free hit. So you can, I think the bulk of the free hit teams will consist at least 7 or 8 players from this side, and at 3 or 4 players might differ. The likes of Munoz, Minte, and Gakpo, I think you might look for other players in their position, but I think the other 7 or 8 players will be fixed in more or less all free hit teams. So that's it. Thanks, Saif. Thanks. And I know there is a lot of managers who, as you rightly pointed out, Saif, that there can be a little bit of change when it comes to the midfield. And, you can also change some of the defenders, but I'm not really going to focus so much on the defenders. I'm going to ask Parvez to come in and do a bit of a comparison of the free hit target midfielders, because there's a little bit of discussion about who it is. Like, I'm already seeing in the chat, but also Saif has kind of already mentioned it, that, within Manchester City, but Cheyenne also while he was talking about it, he has also said it, that within Manchester City, it could be Foden, it could be Cherki, it could be somebody else, Doku or somebody else. But anyway, whoever it is, I don't know, is it going to be just Manchester City or whoever it is? I'm just going to ask Parvez to come in and then do a comparison of some of the midfield targets that we could look forward to for free hit. So over to you, Parvez. Right, thank you, Nadim. আমরা মোটামুটি কিছু টেমপ্লেট প্লেয়ারের উপরেই করছি যারা আসলে ফ্রি হিটে খুব পপুলার, বাট কিছু প্লেয়ারকে করি না বিকজ অফ লিভারপুলের খারাপ ফর্মের কারণে অনেকেরই আসলে যে কোনো টিমেই যদি লিভারপুলের প্লেয়ার থাকে তখনই ওখানে একটা নেগেটিভ আসতেছে যে ওয়াই লিভারপুল আমাদের একটা ফ্রি হিট টিমের সালাকে দিছিল ওয়াই লিভারপুল। That sounds very nice. দ্যাটস ওয়াই আমরা আসলে লিভারপুলকে এখানে জোটালে তারা খুবই ভালো, বাট এখানে আমরা ওখানে গ্যাকপো বা এদেরকে আমরা কনসিডার করি। ইভেন যেহেতু মিন্টের কথা আমরা আগেই বলছি যে মিন্টে অবভিয়াসলি একটা ফ্রি হিট টিম এবং নন ফ্রি হিট দুইজনের বাট ফ্রি হিট টিমে আসলে কোন কোন প্লেয়ারকে এক্সট্রা ভাবে নিয়ে আমরা অ্যাডভান্টেজ নিতে পারি। যদিও রজার্সের কথাও আসলে সাইব মেনশন করছে যে সেও আসলে নন ফ্রি হিটারদের জন্য একটা ভালো, বাট এখানে যদি দেখা যেত যে শাডা ও তারা যদি কেউ আসলে খুবই অ্যাগ্রেসিভ খেলতে যায় তাহলে এই দুইজন প্লেয়ারকেও আসলে টিমের মধ্যে রাখে যাইতে পারে। সো এদের মধ্যে একজন কাকেও এখানে টার্গেট করতে পারে। এবং আমি যদি ওটারের একটা জিনিস দেখি যে শাডা এবং ওটারের যদি আপনি স্ক্রিনের মধ্যে দেখতে পারেন যে বারগুলো আসলে যে শর্ট এবং শর্ট ইনসাইড বক্স কিন্তু অনেক হাই ওটারার, যেটা পার 90 2.58 হইলো ওটারা অ্যান্ড দেন 2.19 which is very great। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ভিজুয়ালি খুব ভালো দেখাচ্ছে এবং রজার্স কিন্তু স্লোলি ব্যাক করছে। তারা লাস্ট ম্যাচেও কিন্তু গতকালকেও সে একটা অ্যাসিস্ট করছিল। আর ফরেন মোস্ট লাইকলি তার স্ট্যাট যদি দেখেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে চান্স ক্রিয়েট দেখেন যে 2.87, অর্থাৎ পার ম্যাচে সে কিন্তু চান্স ক্রিয়েট করতেছে। সামহাও সেই জিনিসগুলো আসলে কোনোভাবেই কনভার্ট হচ্ছে না বা যে কোনোভাবে থার্ড পাসে যাচ্ছে তারপরে চলে যাচ্ছে, বাট সে কিন্তু ডি বক্সের কাছাকাছি এবং সব জায়গাতে যদি তার আমি দেখি যে শর্ট ইনসাইড বক্সটা দেখেন যে খুবই ভালো 2.36 1.18, অর্থাৎ প্রত্যেক ম্যাচে সে এরকম থাকতেছে, which is very interesting। যে আসলে এই কম্পারিজনের মধ্যে আমার একটা জিনিস মনে পড়ছে যে গত ম্যাচটা কিন্তু বার্নলের ছিল হইলো চেলসির সাথে। আপনারা হয়তো বা লক্ষ্য করছেন যে ওই জায়গাটাতে আসলে চেলসি যে 2টা গোল স্কোর করছে কোন ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে আসলে স্কোরটা করছে, যেই ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে আপনি দেখেন যে নেটো সেদিন কিন্তু খুবই দুর্দান্ত খেলছে ওই ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে এবং 2টা গোল কিন্তু ওই ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে আসছে, যেই ফ্ল্যাঙ্কে আসলে ওটারা এই ম্যাচে খেলবে। সো অনেকেই সাদা বলতেছে, সো ওটারাও ইজ এ ভেরি গুড অপশন বিকজ অফ দ্য ফ্ল্যাঙ্ক। আমাদের জোনালও আমরা দেখছি যে ফ্ল্যাঙ্কে কিন্তু ওই ফ্ল্যাঙ্কে বানলে রিসেন্টলি এবং অনেক আগে থেকে লাস্ট 6 ম্যাচে আসলে তারা সেকেন্ড ওয়ার্স্ট টিম ওই জায়গাটাতে। সো এই জায়গাটাতে আমার কাছে মনে হয় যদি কেউ যদি সাদা ছাড়া ওটারা বা ইভেন দুইজনকেই যদি নিয়ে আসে একটা অ্যাটাক করতে যায় বার্নলেকে, সো আমার মনে হয় না যে খুব একটা খারাপ বিকজ অফ হোম ম্যাচ। সো আমার কাছে মনে হয় যে 4জন প্লেয়ারই খুবই ভালো এবং আরেকটা অ্যাডভান্টেজ হলো যেহেতু ডেডলাইন স্ট্রিম আমরা ডেডলাইন গেমটা হলো আসলে
সিটি, তো সিটির আসলে অনেক প্লেয়ার রেস্ট পাইছে, এবং তার সাথে সাথে আমরা যদি একটা টিম নিউজ ওখানে লিক পাই যে আসলে ফডেন স্টার্ট করতেছে না, ডোকু স্টার্ট করতেছে না, মরমুশ স্টার্ট করতেছে না, চেরকি স্টার্ট করতেছে, এটা যদি আমরা জানতে পারি তাহলে তো আমাদের জন্য আরো সুবিধা, উইচ ইজ ফ্রি হিটের একটা বড় অ্যাডভান্টেজ এই 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 উইকের। তো আমরা মনে হয় যে এই চারজন প্লেয়ারের সাথে আরো অনেক প্লেয়ার আছে, বাট এই চারজনের মধ্যে আমার কাছে মনে হয় যে চারজনই গুড অপশন। সো হোয়াট ইউ নাদিম? Thanks, Parvez. Interesting. Saif, while he was making that free hit team discussion, I think he made a very important point, which I was not really aware of. So I found that very interesting, is regarding Kevin Schade, that he said, why Kevin Schade is a better option, because Kevin Schade is, I mean, Burnley being low block, and No, Kevin, not Kevin Schade. It's a Dango Ouattara. No. He was talking about Kevin Schade. He was talking about Kevin Schade. You talk about Dango Ouattara, and he was talking about Kevin Schade. So he was saying, like, so he was saying, like, I think the point that really caught my attention was that Kevin Schade is not only just a 90 minutes player, but also he's going to do well, because Kevin Schade seems to be occupying that space where when they're playing against the low block, whereas Dango Ouattara is a more of a player who plays very well during transition. So teams that are not sitting low block, that's where Dango Ouattara does very well. And Burnley being one of the opponents who's going to likely to sit deep, so Dango Ouattara may struggle. Now, if Dango Ouattara struggles, Parvez says, if you look at the zonal and if you see and all the numbers and here that he has described, that has made Dango Ouattara an interesting shout. Now, there is still confusion, Parvez, about who is a better option given the stats or given the arguments that we are making. So I'm going to invite Saif to do the comparison between Schade and Dango Ouattara, because he raised the point about Schade, and Parvez, you raised the point about Dango Ouattara. And now, as a manager, if I'm playing free hit, I'm bloody confused. I don't know which one to take. So it's going to be like, we used to do this toss. No, remember what was that? How we used to do the toss? Forgotten. Anyway, and I'll remember it and I'll tell you how we used to do the toss once upon a time when we were small. ছোটবেলায় খেলার সময় যে আমরা সিলেকশন করতাম যে কিভাবে যেন কি একটা গান ছিল, একটা রাইমের মতো ছিল। এনিওয়ে, বাট এনিওয়ে, ওভার টু ইউ সাইফ। অপু 10-20 হ্যাঁ, not that one. There was another one. আমি বলি এটা হলো আন্দাজ আপটা আমরা চিত্তুহারা পাটমেজিতা চিত্তুহারা না Parvez, not this one also. আরে there is, আরে আমরা এরকম গোল গোল করে এরকম যে মানুষ আমরা যে সুলতানা বেবিয়ানা, yes, সুলতানা বেবিয়ানা, সাহেব বাবুর বৈঠকখানা। Thanks Saif, thanks, that is the one. So as a manager, I'm now in a situation of Sultana Bebiana Shaib Babu Boitokhana. The problem is, I don't know who is going to sit in that Shaib Babu's Boitokhana. Is it going to be Schade? Is it going to be Dango Ouattara? I'll leave it to you. So Saif, in your conclusion, please make sure that somebody sits in Shaib Babu's Boitokhana, please. Okay? Yeah. Thanks, Saif. Over to you. You can even go without any of them. And just go full defense, double defense. Now, don't confuse the public completely. Now you're completely like bringing more equations into it. Hodgepodge banai felo na re bhai. Let's simplify it. We have structured it like that, so let's simplify it. Let's see. What do you think? Okay, so I will just simplify it and make it like that. You have to pick one. So you will pick one in your sheet team. So if it was up to me, I would pick Schade because of the logic I said beforehand, that Burnley are likely to deploy low block, and someone like Ouattara won't get the space he needs to attack, and I think Schade will be better in those closed spaces. And another thing with Ouattara is he's not certain to start all the matches, and he's prone to be substituted earlier, whereas Schade always plays 90 minutes when he's fit. You can even see in the stat here, Schade has 6 starts in his last 6 matches, whereas Ouattara has 5. And I think if you see the minutes, you would see even lower minutes for Dango. So other than that, I think the stats are pretty equal for both of them. Schade has better expected assists, and Ouattara has better assists
even though the expected assists for Schade is higher, 𝐓𝐻𝐻 has more assists and more goals, but Schade's overall expected goal involvement is higher than 𝐓𝐻𝐻. And as I said, he is also likely to be in penalties if 𝐓𝐻𝐻𝐞 is substituted or 𝐓𝐻𝐻𝐞 is not in the pitch. And other than that, I think 𝐓𝐻𝐻 has better goal attempts, better headed goal attempts, and also he does a little bit better on the DEFCON. I think in one match he also achieved DEFCON. But Schade is not that much lagging behind, and I think in this match none of them will get DEFCON because they will be more focused on attacking. So Burnley will be the one doing all the defending. And even though 𝐓𝐻𝐻 scored higher and assisted higher, Schade's, if you can see, his expected goal involvement is higher, his shots on targets are higher, he created more big chances, and his goal conversion is higher. So if he gets a chance, I think it's more likely to be Schade who finishes his chance than 𝐓𝐻𝐻. 𝐓𝐻𝐻 has been historically poor finisher. I think he's a bit, what you would say, I'm not getting the exact word that I was hoping for. So I think when he gets chance, he becomes a bit desperate. So that's what I was trying to say. So he doesn't get the exact placement right. So if his goal conversion is really low, 8.3%. He's not very clinical. Yeah, he's not very clinical. It's a bit messy. His play style is a bit messy. So that's why he plays better when he gets those open spaces. So I think since it's only a fixture that we will target and not for, and the pick is not for a long term, I think long term I wouldn't go for either of them. Just because of this game week, I think Schade is the better pick. Even though Dango has higher goals and assists in the last 6 matches, I think Schade will outperform Dango, at least in FPL terms, in against Burnley. But as I said, you can even go without any of them and just double defense with Callagher and Collins or Coyote, because Burnley has, I think Burnley is in turn 19th in terms of expected goals in the league. So it's they are likely to keep a clean sheet, Brentford. So if you are confused about both Schade and 𝐓𝐻𝐻, and there are options like 𝐓𝐻𝐻, and if you want to double up on Man City midfielders, you can even go with double defense from Brentford. So if you want to pick one of them from here, I would go for Schade. Okay, Saif, thanks. Saif Babu, according to Saif, then Saif Babu বৈঠকখানা is গলায় দিলাম ওটার কেভিন শাডার মালা, right? We are discussing these two, and I think 𝐓𝐻𝐻𝐷 might get higher points than both of them in this match. That's the way FPL goes. Okay. So what Destiny will do is he'll probably put Saif Babur বৈঠকখানা 𝐓𝐻𝐻𝐷, but we are thinking about putting Schade, and Parvez thinking is 𝐓𝐻𝐻. Anyway, গলার কার মালায় দিব না দিব, that's a whole different thing, and I think it's a very close call, and there is nothing wrong, and this is where FPL becomes very tricky. You can't hold anybody to account for this one, because in one way the stats points towards 𝐓𝐻𝐻, but in the other way the stats points towards Kevin Schade, and I think both Parvez and both Saif, they have made it very clear as to why they feel Schade is a better option or 𝐓𝐻𝐻 is a better option. Managers, it's up to you now to decide as to whom you want to put the golar mala and put him in the Saif Babu's বৈঠকখানা. It's up to you entirely, but if you need data, here it is, and if you have heard the conversation already, it's been quite clear. So let's move on to the next one. Who are the best Manchester City midfielders for free hit game week 13? And I know Parvez has a bit of a bias when it comes to Foden, and he has a particular theory. And let me say it. Parvez, what is your theory about Foden? Foden jeno ki jeno ta ashe na erokom shomoy. You have this theory, and it has clicked. It has clicked several times over the last couple of seasons. So I'll ask Parvez to invite it to say that before I ask what do you call it, Cheyenne to go and discuss this. Parvez, what is the theory about Foden? So Foden থিওরি হলো একটা জিনিস আমার কাছে লাস্ট কয়েকটা সিজনে জাস্ট এটা হলো গাট ফিলিং থেকে একটা আসছে যে ফডেন হলো
গেমিং 8-এর পরে একটা খেলা শুরু করে এবং 8 থেকে 16-এর মধ্যে ওর একটা সময় যায় যে সময়টাতে সে পয়েন্ট দেয়, এবং গেমিং 1 থেকে 8 পর্যন্ত সে পুরোপুরি কমপ্লিটলি নিশ্চুপ থাকে, এবং সেটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে। আই হোপ যে এখান থেকে গেমিং 8 শুরু হয়েছে, গেমিং 8 এর পরে এখন 16 মানে ওই রেঞ্জটার মধ্যে ঘুরতেছে। তো সামহাউ একটা রিটার্ন হয়তো বা বিগ রিটার্ন ফর্টেনের কাছ থেকে আসলেও আসতে পারে। তো এটা ছিল থিওরি আর কি, যে এই সময়টাতে আসলে তার একটা প্যাচ থাকে। Now, whether you want to agree, audience, with Parvez's theory or not, that's up to you. But I'll ask Cheyenne to take us through as to who's the real midfield. Now you know why we have in our free hit team, Forden made the space. But let's see. If somebody can be better than that, then I'll ask Cheyenne to discuss that. Over to you, Cheyenne. সো এখানের মধ্যে আমরা মেইনলি 4টা অপশন দেখছি, একটা হচ্ছে ডোকু, তারপর হচ্ছে ফোর্ডেন, দেন হচ্ছে চেরকি, দেন হচ্ছে সেভিনো। তো এখানের মধ্যে যে আমরা ডাটার দিকে তাকাই তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি যে সিটিতে অ্যাকচুয়ালি হালান্ড বাদে কেউ গোল করতেছে না। ডোকু ওই বোধহয় প্রবাবলি খালি একটা গোল করছে, আর ওরাইলি বোধহয় গোল করছে। মানে মেইনলি মানে মিড থেকে অ্যাকচুয়ালি কোনো গোল এই পর্যন্ত আমরা দেখতেছি না, বিকজ পেপ এখন এমন একটা মানে সিস্টেমে শিফট করছে তার টিমকে, সেটা হচ্ছে যে জাস্ট হালান্ডই বল পাবে, হালান্ডই গোল করবে। মানে তাকে এমন স্পেস এসে থাকবে, তাকে ঠিক সেই স্পেসেই বল সাপ্লাই দিবে এবং সে নিজেই মানে গোল করবে। এবং এটা মানে আমি অ্যাজ আ সিটি ফ্যান আমিও এটা শুনতেছিলাম তাদের ক্যাম্প থেকে যে মানে হালান্ডকে তারা এমন ভাবে ট্রেনিং করতেছে যাতে তার ওয়ার্ক রেটটা একদম কম হয়, এবং সে মানে একটা কটন উলের মধ্যে প্রোটেক্টেড থাকবে। মানে তার এনার্জি কম লস হবে, বাট সে গোল পাবে। তো মানে সিটির এর মানে ইয়েটা হচ্ছে এরকম, যেটার কারণে আমরা হয়তো আমাদের মেইন টিমে মানে এই কোন পিককে আমরা হয়তো টিমের মধ্যে আনি নাই আর কি এ পর্যন্ত। হালান্ড সবার টিমে আছে, আর কাউকে আমরা কনসিডার করছি না। বাট যেহেতু এটা ফ্রি হিট, তো এবং ফ্রি হিটে আমরা মানে চিন্তা ভাবনা করতেছি যে মানে এত ভালো একটা ফিক্সচার, আমাদের ট্রিপল আপ হয়তো করা লাগবে। তো ট্রিপল আপ এখন সেটা মিডে হইতে পারে। আমি যেহেতু আমাকে মিডের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আমি খালি মিডের পার্সপেক্টিভে আমি বলতেছি। আমি পারভেজ ভাইয়ের সাথে একমত। ফোর্ডেনের খেলা যদি দেখি, ফোর্ডেনের খেলা আই টেস্ট আমার কাছে মনে হয় যে মানে ফোর্ডেন জাস্ট আনলাকি আর কি। এখনো পর্যন্ত সে কোনো গোল পায় নাই বা তার কাছ থেকে আমরা বড় কোনো মানে রিটার্ন পাই নাই, সেটা হচ্ছে যে আমরা জাস্ট আনলাকি। ঠিক আছে, তো ফোর্ডেন আমার কাছে মনে হয় খুবই ভালো একটা পিক। ডোকু আমার কাছে মনে হয় নেইলড, সে বেস্ট খেলতেছে। ডাটাও আমি যদি দেখি সব গ্রিন, ম্যাক্সিমাম গ্রিন হচ্ছে ডোকুর পিছনে। বাট আমার কাছে কেন জানি মনে হয় ফ্রি হিটে যদি আমি যাই তাহলে আমি হয়তো ডোকুতে যাব না, ফ্রি হিটে গেলে আমি চেরকির দিকে যাব। বিকজ চেরকি যদি আমি হিস্ট্রি দেখি, চেরকি হচ্ছে ফ্ল্যাট ট্র্যাক বুলি। মানে সে যখন তার আগের লিগে খেলতো, সে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি লোয়ার অপোজিশনের এগেনস্টে গোল বেশি করতো। তো এবং লিডস ওরকম একটা সিচুয়েশন আর কি। তো আমরা যেটা দেখবো যে মানুষ ডোকু ফোর্ডেনের দিকে যাবে এবং চেরকি দেখবো যে বাকি দুজনকে আউটস্কোর করে ফেলবে। বিকজ আমার কাছে মনে হয় এই ফিক্সচারটা ডোকু আর ফোর্ডেনের থেকে চেরকিকে বেশি প্রেফার করবে। এবং আমরা একটা জিনিস দেখছি যে ইউসিএল এ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সবাই মোটামুটি রেস্ট পেয়েছে, স্যাভিনো প্রবাবলি স্টার্ট করছিল। তো সেক্ষেত্রে আমি হয়তো স্যাভিনোকে কনসিডার করব না, বিকজ স্যাভিনোর বেঞ্চ হওয়ার চান্স খুবই বেশি থাকবে এই উইকে। এই উইকে ডোকু, ফোর্ডেন, চেরকি তিনজনই স্টার্ট করবে। এবং আমার মতে যদি মিডফিল্ডে ডাবল আপ করি আমরা, তাহলে আমি হয়তো ফোর্ডেন আর চেরকি দিয়ে ডাবল আপ করব। আর যদি আপনি সেফ খেলতে চান তাহলে আপনি ডোকু আর ফোর্ডেনকে নিয়ে ডাবল আপ করেন। এটা হচ্ছে আমার সাজেশন, মানে এটা হচ্ছে কথা, সেফ সেফ ডোকু ফোর্ডেন। বাট আপনি যদি হাই রিস্ক হাই রিওয়ার্ডে যেতে চান, আমার কাছে মনে হয় ফোর্ডেন আর চেরকি কি আপনাকে মানে ভালো মানে পয়েন্ট দিবে। আবার আপনি যদি চিন্তা করেন যে আপনি সালা সবসলাই দিয়ে মিডফিল্ড সাজাচ্ছেন, আপনার হয়তো টাকা পয়সা নিয়ে একটু টানাটানি হবে, সেক্ষেত্রে আপনি ডোকু চেরকিতে ডেভেলপ করতে পারেন চাইলে। আর ফোর্ডেনে যে যাইতে হবে এরকম কোনো কথা নেই। Right. সারাবেলা বন্ধ জানালায়. Okay. Okay. In the end, we have another theory now. It's Cherky who could do well. We have Damsgaard who could do well. We have none of the city assets doing well except Haaland, and we have none of the Brentford assets who could do well. Eventually, the funny thing would be, and FPL often has this habit of doing it, is that Burnley won, Brentford 0. Yeah, that could be the score, and somehow Leeds versus Manchester City, with Manchester City's XG being 3 point something, but
goal scored one, and that was by somebody named what do you call it? Ruben Who? Ruben Diaz. Yes. Yeah. So that could also happen. But anyway, we what we are supposed to be doing is we will try and make the best assumptions based on data and based on the performance, but we can't dictate terms in the field, and that's what makes FPL a very interesting game and at the same time a very frustrating game. So my piece of advice would be for managers is that, while you keep your hopes high, if you're playing the free hit chip, good luck, but also know that it might completely backfire. So be prepared for it. Yeah. Let the frustration be ready as well as the excitement be ready. So you can show off both as and when it happens. If your team has done well, show off. If your team hasn't done well, and people like Damsgaard and people like Cherki did well, then yeah, you can say that as well, like Nila mere dilo, I guess. Yeah. But anyway, Saif, this is for you. If I am not playing free hit, because I'm one of those managers who's not planning to play free hit at all, I just don't know, because I'm not following the FPL current trajectory. I still have all my chips left. I just played my, what you call it, triple captain on Haaland when Haaland scored 2 goals. So my triple captain has been a success, and I haven't felt the urge to play the free hit yet. So unless I don't feel the urge, I'm not going to. So help managers like me so that I can stay away above Ashfaq, on top of Ashfaq, sorry, just to be precise and be explicit. Yeah, I can be on top of Ashfaq. Who could be the target midfielders for those who are not playing the free hit? Over to you, Saif. So actually, I was also not planning to play the free hit in this game week. After the last game week ended, so I also made my transfers early. I took a hit. I brought in one midfielder. So that was Rogers. I brought in Rogers and also Thiago. So both of them are in my team now, but I am 80% likely to play the free hit after the going arounds in this game week, and also one of the major factors was the Man City rotation. You won't get a chance to predict Man City 11 like this. I don't, because the fixture congestion is starting now. So I think the best game to predict Pep is the next game, and the fixture is also excellent. So that's why I am actually considering the free hit more mainly. So if you are not on free hit, I think the player I picked or the player I transferred in my team, Rogers, he is a very good choice for the next few games. Apart from the Arsenal match, I think they have some good fixtures. I think they play Arsenal twice between game week within game week 19. So other than those two fixtures, their fixture run is quite good, and Rogers has been ticking along. It has not like that he has not been performing. He was giving those 5-pointers, 6-pointers, 9 pointers, and the last match he finally gave us a double digit. So if you see the way he is playing in the last few matches, or the way Aston Villa is playing, Rogers' confidence is back. His mojo is back. He's playing well. He's playing attackingly, and he's playing his natural game. So I think when he plays like this, as we saw in the last season, he's likely to be on points. And since as a team, Aston Villa are on form, so I think Rogers will keep on delivering. So if you are not on free hit, he is one player you can consider. The other player that I was considering strongly was 𝐓𝐻𝐻. So if you can say that it was a bit reactionary, both the Rogers and 𝐓𝐻𝐻 consideration, since both of them scored double digits in the last match. But 𝐓𝐻𝐻 is another one who has been playing really well. Everyone is focused on Saka, but 𝐓𝐻𝐻 is the one who was getting the chances, who was actually in the box when the chances dropped. So in most of the cases, the second chance from the set pieces, the rebound was falling for 𝐓𝐻𝐻 in Arsenal. And as you know, Arsenal is a really set piece dependent team, even though their open play attack has been good this season, but their primary attacking weapon are the set pieces. And in most of the cases, the second ball or the rebound was falling, and still is falling for 𝐓𝐻𝐻. So the issue with 𝐓𝐻𝐻 is Odegaard is back, and in the fixture congestion, we might see some rotation. So
other than that, I think he's an excellent pick. He has tough fixture this game, but I think this is a match where both teams will score, Chelsea and Arsenal. So if Arsenal scores, it's Eze might be the one involved. So, and I think since he's a new signing, his influence in the team will only likely to grow. So if you can catch the train at the right moment, you can get some good points. So another player that I have in my team is Minte. So he has delivered in the last match too, and his fixture run is also good. And he is another one who is almost become a talisman for his team. Whenever they are looking for an outball, they are looking for him. So he has become the main attacking driving force from Brighton. And I think when the players like Mbeumo, NDI, SR all will leave for AFCON, his popularity and ownership will only continue to grow. So these are the two best picks for me. Rodgers and Minte. Eze is another one. Barnes, even though he scored well, I think the concern with Barnes is he never gets consistent run under Eddie Howe. That was mainly due to his fitness, but we don't really know if he will keep fit or if he will keep on starting, since there is competition for position in his position. Ultimate is the main striker, and then you have Gordon, Barnes, and Murphy, all of whom are capable players. So, and another one thing is Barnes is another transition player like Ouattara. So City game was perfect for him because he got the space. But in the next few matches, it's unlikely that he will get so much space, and he might get dropped in 1 or 2 matches. He also scored in Europe, incidentally. But as I said, there is always the if you pick Barnes, you will always just look at the the squad sheet when it comes out, whether he starts or not. So you won't get, since the fixture congestion is coming up, you need players who you can rely on, and not players who you will just worry that whether he is starting or not. Gibbs White is another interesting option, but his fitness is a bit of doubt now. He missed the European fixture, and I think he's not yet declared fit. Another player that you can consider if you are considering Nottingham Forest midfielder, also in a free hit, you could also consider him. It's Anderson. So he has been around the 12 or 10 DEFCON returns in almost all the matches. He has been unlucky in some of the matches getting 11, but he has been getting consistent DEFCONs. So you will get 2 DEFCONs in 3 out of 4 matches or 3 out of 5 matches from him, and he is taking set pieces. He is also under Daesh. He has been more attacking. So at 5.5, I think he was popular early on, but now I think in another time that since their fixture run is also becoming good, he is another option. If you are if you don't want to spend that high on a Forest midfielder, you can just get him as your 5th midfielder. So this discussion is really important because if you play free hit or not, you will have to consider the players, the popular picks like Mbeumo and Sar and NDI will be leaving soon. So you will need midfield options. So these are the few options at mid-price bracket that I think will do good. Szoboszlai and Gakpo might also do good if Liverpool can turn their stats into actual results or actual goals. But that we cannot really say for now until we get something from them. If they score 2 or 3 goals in this match and then the next match, I think they will also become popular options since their fixture run is really good. So, but for now, I think Rodgers, Minte are the best options, and then Eze, and then Forest midfielder. But Barnes, I think, is not a good option because of the rotation threat. Okay. I think that's more or less we kind of covered already, right? Audience, by the way, we have just released the Pick 3 Game Week 13 link. So if you are interested in playing, you'll find the comments, the link in the comments already. It's shared from Ghono Football Fantasy. So please go and have a look. And yes, please feel free to click the link. It's a very simple process and you'll be able to do it as well. So yeah, good luck with that one. All right, the next one is Captaincy Game Week 13. So I'll ask Cheyenne to do the Captaincy for Game Week 13. And then we also have the Captaincy for Game Week 14.
because it's a midweek. So I'll ask Saif to do the 14. I'll ask Shine to do the 13. Over to you, Shine, with the captaincy. Please do it in English because this will be recorded and shared as a clip. So we would ask you to do it in English, please. Yeah. Thanks. Fine. Okay. For this week, it's simple. If you have Haaland, captain him. If you have Haaland and if you have triple captain left, so please you can use triple captain on him. So Haaland is the the most nailed captain you can get this game week. The next pick is Thiago. We can see here he is doing good. His stats are very good. He's taking penalty. He just missed one penalty. He and got like three. And Brentford play in a system that offers players like Thiago to get penalty. So for that, I think Thiago could also be a good option. But but you are against Haaland, right? So Haaland is the first pick. Second pick is Thiago. Third pick is Salah. If you are playing free hit and you are keeping in Salah in your team, then I think if you want to go differential, you can pick Salah because, Salah's data is very good, to be honest. But the thing is, in eye test, he's not doing that much great. And if you see the UCL fixture, you can see like his legs are out. He looked like a different player. He's not the same player from last season. But before for the AFCON, he will try to get back into the form because he will play for Egypt. So for this reason, I think Salah could be a good player to target, and stats also shows that like West Ham is a team which you can target it. And other option is Rogers. Rogers is playing really well for last few game weeks. Rogers is getting goals, assist, and he's looking like the main man. And Wolves have considered like 14 in goals and didn't keep a single clean sheets, right? And they are ranked first in goal considered chart, in clean sheet chart, because they didn't keep a single clean sheet. And that's why I think Rogers is also a differential option. But overall, if you ask me, I will not go against Haaland this game week. If your rank is around 1 million to 2 million, I will keep the armband on Haaland. And if you are like 4 million or 5 million, then you can pick the rest as you feel like. Okay. Thanks, Shayan. Thanks for that. Let me just do one thing and let me quickly, because I think we are already in 1 hour. So let me quickly go to Gameweek 14 and I'll ask Saif to do this. And after that, we can get into the question and answers. And we'll try and run through the question and answers as quickly as possible because a lot of managers have a lot of queries about free hit. Although we have covered a lot of things already, but so question and answer shouldn't be very long. But yeah, we can get into that later. But over to you, Saif, with the Gameweek 14 one. Can you go to the slide? Yeah, so we have our first midweek game week of the season. The festive fixture run starts from this game week. I think almost every other team will have a midweek fixture, whether it's in Europe or it's in Premier League. So the game week 14 is a bit interesting because this is a game week you might target another player other than Haaland for your captaincy. So you might take the risk of going against Haaland since they are playing against a really decent Fulham side and at their home. So here you can see, based on the stats, Man United has the best fixture from the captaincy options available. West Ham will be playing at Old Trafford and they have kept 0 clean sheets in the last 6 matches, even though they have someone like Nuno at the helm, and they have considered the highest number of goals and highest number of shots on target and the highest number of expected goals on target. And their second
lowest, second worst in terms of expected goals conceded, and they also considered the high double digits. They have considered 6 double digits in the last 6 matches, and or the last 6 away matches, to be precise. So when it comes to captaincy, this is a really important metric because you want your captain to score double digit. So if you are playing an opponent who are prone to considering double digits, that becomes an important factor. As you can see, Fulham only considered 2 double digits in the last 6 home fixtures. So Haaland getting a double digit will be a bit more unlikely against Fulham away than Mbeumo getting a double digit against West Ham at home. So this is, as I said, this is a fixture you might go against Haaland and just pick Mbeumo or even Bruno Fernandes, since he will be on penalties and he also has extra avenue of points from DEFCON. So other than these two, you can also target Saka, since they are playing Brentford at home, and they are another team who has considered 6 double digits at their 6 away fixtures. And Saka, interestingly, is also really high in terms of DEFCON. As you can see, he has been averaging 9.42 DEFCON per 90. And in the last match, even though he has not scored, he gave some returns to his owners through DEFCON. He scored 4 points, I think. So, but the thing with Haaland, Saka is, even when Arsenal are scoring, he is not that highly involved. So you want someone who is highly involved in the scoring or the goals for his team. That's Haaland is someone you can be assured that if City scores 2 goals, Haaland will be involved. But even in the last match, Arsenal scored 4 goals. Saka was not involved in either of them. He only gets some DEFCON. So I think if you have Saka, that's enough differential or for you, since he's only 17.5% owned. But I will not go to captain him. If Gabriel was fit, I think he would be a better captain than Saka. So since their goals are a bit more distributed, so I think Saka is not a good captaincy option for that particular point. So the only option you have, I think, to go against Haaland is a United midfielder, Mbeumo or Fernandes. But still, then I think go against Haaland at your own risk, even though the stats favor that. But Haaland is Haaland, you know. Fulham has not yet played Haaland. That's why their stats are there. If you look at this after Game Week 14, it might be a different story. Fulham might come out on top in terms of XG considered and XG on targets considered because they will be playing against Haaland. But it's as good a game week as any to go against Haaland. So that's it. All right. Thanks, Saif. Just a second. Before we get into the question and answers, I just wanted to bring. I think that's it, right? Parvez, no more, right? We have to get into the question and answers. জাস্ট কোশ্চেন অ্যানসারে চলে যাব। জাস্ট 1 মিনিট আমাকে একটা দেওয়া হবে, সেটা হলো যে আমি Go ahead. প্রেডিকশন লিগটা নিয়ে একটু কথা বলবো। জাস্ট Please, Parvez. সো প্রেডিকশন লিগটা আমাদের, আপনারা জানেন যে আমরা প্রেডিকশন লিগ চালু আছে আমাদের এখানে ঘন ফুটবল থেকে। সো সেই প্রেডিকশন লিগের আমি যদি টপ 4টা দেখি, তাহলে খুবই ইন্টারেস্টিং হলো তানজিলুর রহমান ভাই একদম নিচ থেকে উপরের দিকে চলে আসছে এবং সে ক্যাপ পাইছে পারফর্মার অফ দ্য উইক এই উইকেট। সো সে এখন টপ, এবং সেকেন্ডে আমি আছি, থার্ড ইকবাল হোসেন ভাই, এন্ড দেন চৌধুরী ভাই হলো ফোর্থে নামে গেছে, আশরাফুল আরিফিন ভাই হলো ফিফথে। সো টপ ফিফথ এইটা আপনারা এক সাইডে দেখতেছেন টপ 10 আর এক সাইডে হলো 11 থেকে 20। বাট আই থিঙ্ক ইজ যে আসলে তানজিলুর রহমান ভাই তার পিকগুলো আমি যদি দেখাই একটু, জাস্ট এই জন্যই 1 মিনিট চাইছিলাম যে তার পিকগুলোর মধ্যে দেখেন যে সে এই গেম উইকে 5টা একুরেট ফিক্সচার লাগাইছে। সো সে বলছে যে চেলসি, বার্নলে, ওকে, ব্রাইটন, ব্রেন্টফোর্ড, এক্সাক্ট পিক, ক্রিস্টাল উলস, এবং ইন্টারেস্টিং যে সে নিউক্যাসেলকে প্রেডিক্ট করছিল সিটিকে হারাবে 2-1 এবং এটাই হয়েছে। এটা এই পিকটা আমার কাছে মজা লাগছে যে নিউক্যাসেল 2-1 সে প্রেডিক্ট করছিল এবং 2-1 নিউক্যাসেল জিতছে। ইন্টারেস্টিং। দ্যাটস ওয়াই আমি আসলে এই পিকগুলা দেখানোর জন্য আমি মার্ক করে দিয়েছি যে আসলে এখানে এক্সাক্ট পিকগুলা আসে। সো দ্যাটস ইট ফর মি, নাদিম। All right, Parvez, thanks. Let's move on to the question and answers. And guys, just to let you know, I think we had a very extensive discussion already, and we have covered most of the midfield, the comparisons, who's better, free hit, Naki,
ট্রিপল ক্যাপ্টেন নাকি ফ্রি হিটে কে থাকবে, ড্রাফট দেখান, all these things we have answered. Yeah, now people still will have a lot of questions because আপনি যতই বলেন না ভাই জ্বর হইলে আপনার প্যারাসিটামল খাইতে হবে, নাপা খাইতে হবে, তারপরেও দেখবেন আমি আপনার কাছে যাই বলবো ভাই আমার জ্বর হয়েছে আমি কি ওষুধ খাবো, and you will say the same thing, paracetamol khan, napa khan, rest নেন, ঠিক আছে? So we understand that and we are not unhappy about it, but what I'm trying to say is let's not then make it like আপনার তো অনেক সমস্যা, এক কাজ করেন টেস্ট করান দেখি কি অবস্থা তারপরে ভেবে চিন্তে দেখি। হ্যাঁ, let's not do that, let's just directly say if it is paracetamol then let's just say paracetamol it is, yeah, and take rest, আর তারপর 3 দিন পরে আসেন যদি জ্বর না কমে। Yeah, so let's do that way. Yeah, I hope I've made myself clear with that one, but anyway let's move on to the Parvez. Can you start bringing the questions because I get confused nowadays. I'm a bit lost with not doing this, sorry Parvez. Okay, Tanzilur Rahman is saying welcome back, thanks brother, thank you so much. And then Hasif Akash bhai is asking this question. Assalamu alaikum free team. Okay, can we start with you Shayan, you being the guest, so can we start with you first? Yeah, please. yeah ভাই, ফাইন। ফ্রি হিট টিমে কি ওয়াটকিন্স কে কনসিডার করা যায়, এনজো কে আর্সেনাল এগেইনস্টে স্টার্ট করানো যাবে, আমার মিডে সালা, রজার্স, ড্যাঙ্গো আছে, আর 2জন মিড কাকে নিলে ভালো হয়? মানে আমি একটু কনফিউজড আপনার প্রশ্নটাতে, সেটা হচ্ছে যে আর 2জনের কথা যে বলতেছেন মানে এটা কি মানে আমাকে সাজেস্ট করতে বলতেছেন যে 2টা নতুন প্লেয়ার আপনি ইন করাইতে চাইতেছেন? বিকজ আমি আপনার বাকি টিম, বাকি মিডফিল্ডার বা বাকি ফরওয়ার্ড কে আছে সেটা নিয়ে আমি অ্যাকচুয়ালি শিওর না। ওয়াটকিন্স কে কনসিডার করা যায় কিনা ভাই, ওয়াটকিন্স কে কনসিডার করতে পারেন, খুবই ডিফারেন্সিয়াল একটা পিক হবে। কিন্তু আমি যদি চিন্তা করি তাহলে হয়তো ওয়াটকিন্সে যাব না আর কি, বিকজ ওয়াটকিন্স অ্যাকচুয়ালি পারফর্ম করতেছে না ওরকম। আপনি যদি যেহেতু ফ্রি হিটই খেলতেছেন, ঠিক আছে, আমি ধরে নিলাম এটা আপনার ফ্রি হিট টিম, আপনার সালা, রজার্স, ড্যাঙ্গো আছে, আপনি আরো 2টা মিডের কথা জানতে যাচ্ছেন, এনজোকে আমি ফ্রি হিটে রাখতাম না আর কি। আমার কাছে মনে হয় আরো ভালো ভালো অপশন আছে। আমরা অলরেডি আমাদের ফ্রি হিটে মিডে অলরেডি আমরা সাজেশন দিয়েছি মানে কোন কোন প্লেয়ার আপনি নিতে পারবেন। এখানের মধ্যে ভাই দেখাচ্ছে আপনি অ্যাকচুয়ালি এই মানে যেহেতু রজার্সকে আপনি কনসিডারই করছেন, আপনি মিন্টেতে যেতে পারেন, আমার কাছে মনে হয় মিন্টে খুবই ভালো অপশন, ফোডেনও খুব ভালো অপশন। আর শাডে যেহেতু আপনার টিমে ড্যাঙ্গো আছে, আমি আপনাকে শাডে সাজেস্ট করবো না। তো সেই হিসাবে আমার কাছে মনে হয় আপনি ঘনর ওর ফ্রি হিট টিমের সাথে যান, আপনি ফোডেন আর মিন্টে ট্রাই করেন, আই থিঙ্ক দে কুড ডু ভেরি ওয়েল দিস গেম উইক। Okay, let's bring the next question, and that's a follow-up question from Hasib Bhai Dhaka. Any update on Gibbs White Forest defense kemon hobe? Saif, over to you with this one. গিবস হোয়াইটের আপডেট তো পারভেজ ভাই মনে বেটার জানে, বাট আমি যতটুকু জানি ও মনে হয় এখনো শিওর না, খেলবে না। আর ফরেস্ট ডিফেন্স আমি এই ম্যাচে নিব না, কারণ ব্রাইটন ইজ এ ভেরি গুড অ্যাটাক। সো আই থিঙ্ক এই ম্যাচে 2 টিমই গোল করবে, এন্ড 2 টিম গোল না করলে ব্রাইটনে গোল করার পসিবিলিটি আই থিঙ্ক হায়ার দ্যান ফরেস্ট, সিন্স উই আর অলসো কনসিডারিং মিন্টে। আর সো ফরেস্ট ডিফেন্স আমি নিলেও এই গেম উইকে নিব, এরপর থেকে আপনি যদি লং টাইম নিতে চান এরপরে কনসিডার করতে পারেন, দিস ইজ নট দ্য গেম উইক। আর আপনাদের মধ্যে কেউ ফ্রি হিট খেলতেছেন, আমাদের মধ্যে আমি কনসিডার করতেছি, আই থিঙ্ক 80% আই উইল প্লে ফ্রি হিট। নাদিম ভাই বলছে উনি খেলবে না, বাকি 2জন এখনো জানি না তাদের মাথায় কি আছে। না আমি এখনো আসলে ডিসিশন, just to be clear, I haven't made my decision. I'll think about it tonight, so I might play, I might not play, but right now I haven't yet. নাদিম ভাই No, it's not peer. No, it's not peer pressure. I honestly speaking, আমি তোমাকে বলি, honestly speaking, until this evening today, I didn't know that there was an ongoing discussion in the FPL community about free hit or no free hit. I am that blank. Okay, only today, because I'm coming to the pod, I didn't want to sound like a dumb guy who has absolutely no clue what he's talking about. Yeah, so I thought like I'll go through a little bit, and then I saw like people are talking about free hit, and then I asked Parvez, what is it about the free hit? And then he said like, this is Chelsea and this and that, and okay, so yeah. নাদিম এবং যারা ফ্রি হিট খেলতেছে না তাদেরকে আরেকটা জিনিস দিয়ে আমি আরেকটু ঘোলা করি, সেটা হলো মোস্ট লাইকলি আমরা যখন একটু ঘোলা করি ঘন থেকে ঘোলা করি এখন,
এই জিনিসটা আমি বলতেছিলাম যে আসলে আমরা যখন ফ্রি হিট এখন খেলতেছি না, 16 এর পরে ফ্রি হিট খেলার প্ল্যান করতেছি, তখন কিন্তু অ্যাফকনের কারণে অনেক প্লেয়ার হইলো আউট অফ প্রিমিয়ার লিগ। তো মোস্ট অফ দ্য টিমের শেপটা একই হবে, অর্থাৎ ফ্রি হিটাররা যারা যেই টিম থাকবে, ফ্রি হিট নন ফ্রি হিটারদের অলমোস্ট ওই টাইপের প্লেয়ার গুলাই থাকবে। সো খুব একটা অ্যাচিভ করা পসিবল হবে না যদি না আনটিল আনলেস কোনো ওয়েদার কন্ডিশনের কারণে আসলে কোনো ম্যাচ লাস্ট উইকে সিজনে কিন্তু এরকম একটা হয়েছিল, 17-এ ডবল গেমিং আসছিল। সো এই জন্য হচ্ছে যে ট্রিপল ক্যাপ্টেন ফ্রি হিটে এই জন্যই আসলে ফ্রি হিট একটু লিটল বিট অফ অ্যাডভান্স পজিশনে আছে এইটার কারণে, কারণ 16 এর না পরে আসলে ওইরকম কোনো জায়গা এখানে নাদিম ভাইয়ের সাথে আমিও মনে করেন লাস্ট গেমে শেষের পরে আমার মাথায় চিন্তা ছিল না ফিট খেলবো, অ্যান্ডির ভিডিও দেখলাম ফিট খেলবো, আমি কি ফিট কেন খেলবো, খায় কাজ নেই নাকি? যতই আমি দেখতেছি ততই মনে হচ্ছে না ফিট খেলাটা একটা খুবই লজিক্যাল অপশন। এই কারণে আমি যেটা বললাম যে এখন 80% আই এম ইন ফেভার অফ ফ্রি হিট। আমি ওয়াইল্ড কার্ড So no, I mean, ফিট খেলার I অপশন mean নাই। true. কালকে যখন জোনাল ভিডিও করতে গেছিলাম সন্ধ্যাবেলা, তখন পারভেজ আমাকে বলছে যে লাইক দিস ইজ দ্য রিজন, আদারওয়াইজ কালকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আই ওয়াজ কমপ্লিটলি ব্ল্যাঙ্ক। ফ্রিট সন্ধ্যাবেলা যায় দেখতেছি যে ফ্রিট নিয়ে কথা হচ্ছে। পারভেজকে ভিডিও করার সময় জিজ্ঞেস করলাম কি যে সবাই ফ্রিট নিয়ে কথা বলতেছে কি জন্য, ও তখন বোঝা এই উইকের জোনাল কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট, তোকে মাস্ট বি টাইমলি করতে হবে, এই সে হ্যান ত্যান। হি ওয়াজ অলসো প্রেসারিং মি এন্ড আই ওয়াজ লাইক আরে কি হয়েছে রে ভাই, প্রত্যেক উইকই তো জোনাল ইম্পর্টেন্ট, হোয়াট ইজ দেয়ার অ্যাবাউট দিস ফ্রি হিট খেলবে পাবলিক। আই ওয়াজ লাইক হোয়াট ফ্রি হিট, কিসের ফ্রি হিট, like I'm so not used to about having two chips, first half of the week and then second quarter of the week. So I was like, free hit kisher blank gaming আছে নাকি? So that was my obvious reaction to that thing. But anyway, I'll think about it tonight and then maybe I'll try to make a team and if I decide to play. But if I decide to play, I'll also have to take Ashfaq into consideration whether he's playing or not playing. After all, I'm on top of him, so I have to be careful, Like he might play free hit and I might not. So পট আমরা বেশি লম্বা করি তাহলে আশফার আসলে আমাদের এই টকিং পয়েন্ট গুলো খুঁজে পাবে না যে আসলে আমরা কখন নাদিম কখন বলছে ফ্রি হিট খেলবো, কখন খেলবো না, কারণ এত বড় লম্বা পট হয় খুঁজে খুঁজে বাইর করবে না। হ্যাঁ এটা একটা না, বাট he's a spy, so ও দেখা গেল টেনে 5 সেকেন্ড শুনে দিয়ে দেখি বলছে নাকি নাদিম ভাই এখানে কিছু, and then he'll be like, he'll only pay attention to when I'm talking, so he's not going to listen to what Ashfaq and Saif and what Shayan and Saif and Parviz said. He'll only listen what Nadim Bhai said. So that's that. Anyway, let's move on to the next question, which is Tawhidul Islam Ridha Bhai. Good to see you, brother. Okay, this is the team, Parviz. Over to you. রাইট, এটা একটা ফ্রি হিট টিম এবং আমাদের ফ্রি হিট টিমের সাথে কিন্তু অলমোস্ট মার্টিনেজ মিলে গেছে, ক্যাশ মিলে গেছে। সো ভ্যান্ডেন বার্ক, আমি যেটা বলবো যে ভ্যান্ডেন বার্কের চাইতে আমার কাছে মনে হয় যে কায়োডি ইজ এ ভেরি গুড অপশন, বিকজ অফ ব্রেনফোর্ডের একটা বড় অ্যাটাকিং থ্রেডের মধ্যে একটা ওয়েপেন হইলো হচ্ছে লং থ্রো। সো কায়োডে এই কাইন্ড অফ প্লেয়ার এবং তার এটা একটা স্পেশালিটি কায়োডের। সো কায়োডেকে আমি কায়োডে কিন্তু ওই যে ওই নেটওয়ার্ক ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে ঢুকবে, রাইট, নেটওয়ার্ক ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে ঢুকবে। সো ওই ফ্ল্যাঙ্কেও কিন্তু বার্নলে একটু উইক, একটু না ভালো উইক। বাট এনিওয়ে, যেটা আমি বলতেছিলাম যে এখানে আমি কায়োডেকে প্রেফার করবো নট ভ্যান্ডেমে, কারণ রজার, সালা, ডোকু, মিন্টে আমার কাছে মনে হয় যে 5 জন মিডফিল্ডারই যে যেরকম চালাতে সেদিকে যাইতে পারে, এটা আমার কাছে মনে হয় ওকে। এন্ড থিয়াগো হেলার আমার কাছে মনে হয় যে টেমপ্লেট, এই দুইজন থাকবেই। সো দ্যাটস ওয়াই আমার কাছে মনে হয় টেমপ্লেট ফ্রি কিকে আমি জাস্ট ভ্যান্ডেবার্ট ছাড়া আর কাউকে চেঞ্জ করতাম না। Okay, the next one is coming from the small fish, Gabriel 𝐒𝐡𝐿. Shayan. ভাই গ্যাব্রিয়েল কিসের জন্য কিপ করবেন, এটাই হলো আমার কথা। সে তো জানুয়ারির আগে ব্যাক করতেছে না, সো আই থিংক সেল। Okay, next one. Semenyos. Okay, this is again same question from this small fish. Over to you, Saif. সেমেনিও, সাকা, রাইস, এনজো, সার, হালান্ড, মাটেটা, থিয়াগো। এখানে যেহেতু আসলে আপনার ফিট যদি আপনি নাও খেলেন, যদি আমার মনে হয় আপনার ফিট টিম, কারণ আপনার 3টা প্লেয়ার আছে চেলসি আর্সেনাল ফিকচারে জাস্ট ফ্রম মিডফিল্ডার। সো ইফ ইউ আর নট প্লেইং ফ্রি হিট, এখানে আমি রাইসকে বেঞ্চ করবো, কারণ বাকি সবগুলো প্লেয়ারে আমার মনে হয় যে প্লেয়েবল। আর আর্সেনাল মিডফিল্ড ডাবল আপ আসলে চেলসির এগেইনস্ট আমার মনে হয় দরকার আছে। সাকা ইজ এনাফ, আর এনজোকে আপনি রাখেন কারণ চেলসি ইজ লাইকলি টু স্কোর। সো বেঞ্চ রাইস। Okay, and then comes Salah, Szoboszlai, Gakpo. Parvez, can you answer this one? পেনাল্টি টেকার সালা, যেহেতু এটা সম্ভবত সো সালা যদি নেওয়া সম্ভব হয় তাহলে সালা, হোয়াই নট সালা।
Parvez, now that I'm top of just to go back to that question, and now that I'm top of Ashfaq, so I can answer that question as well. I wouldn't go with Salah. I would go with Gakpo more. Yeah, because I think spending so much money on Salah would not be an ideal weekend anyway. He's a differential, so I would go with Gakpo rather than with Salah if I was to pick for somebody for Game Week 13. Yeah. বড় প্রশ্ন জিকে ডোনারুমা ডিফেন্ডার ক্যাশ কায়োডে ভার্জিল মিডফিল্ডার ফোডেন গাপকো শাডে বুয়েন্দিয়া ফরওয়ার্ড ওয়াটকিন্স হালান ক্যাপ্টেন বেঞ্চ আর সাথে ওয়েলব্যাক বেঞ্চে মুনোস কুদুস ফ্রি হিট টিম এনি চেঞ্জ নিড ভাই আমার কাছে মনে হয় আপনি অনেকটা মানে নিজের গাট ফিলিং এর সাথে মানে টিমটা সাজাইছেন, কেননা আমি বুয়েন্দিয়াকে পিক করতাম না, আমি হয়তো ওয়াটকিন্সকে পিক করতাম না, তো আপনি এই দুইটা প্লেয়ারকে টিমের মধ্যে রাখছেন, তো আমি অ্যাকচুয়ালি সেজন্য আপনাকে খুব বেশি ইয়ে করব না। বাট একটা জিনিস আমি সাজেশন দিতে পারি, সেটা হচ্ছে যে ভাই ওয়াটকিন্স থেকে থিয়াগো করেন, বুয়েন্দিয়া থেকে রজার্স করেন, তাহলে আমার কাছে মনে হয় আপনার টিমটা মানে আর একটু বেটার হবে আর কি। আর ডিফেন্সে আপনি চেঞ্জ করতে পারেন, আপনি হয়তো ওরাইলিকে নিয়ে একটা পান্ট নিতে পারেন, বিকজ আপনার টিমে আমি সিটি অ্যাসেটও দেখতেছি দুইটা, তো সেই হিসেবে আপনি ওরাইলি নিতে পারেন। আর এটা ছাড়া আমার আর কোনো সাজেশন নেই, আমার এই কয়েকটা সাজেশন আছে, বাট আমি প্রবাবলি বুয়েন্দিয়া আর ওয়াটকিন্সে যেতাম না আর কি। বাট আপনার টিম, আপনার গাট ফিলিং, আপনার যদি মনে হয়, আমি বলতেছি রজার্স আর থিয়াগো, দেখবেন যে বুয়েন্দিয়া আর ওয়াটকিন্স দুজনে দুই গোল করে বসে আছে, তারপর আপনি আমাকে গালি দিতে পারবেন না আর কি। কিন্তু মানে লজিক্যাল যে এই দুইটার এগেনস্টে যান, আপনি রজার্স আর থিয়াগোতে যেতাম আমি, টু বি অনেস্ট। Okay. Then question. Good to see you, Iqbal Hussain. Liverpool assets রাখা কি ঠিক হবে? Okay. By the way, before I go into this question, I just want to make a shout out to a couple of people, by the way, because I think there are certain things that I just wanted to say for a long time, but I haven't been able to say it. Let me just switch on my camera here. Just to say that, there are many people, I know I'm not very active this season and I'm not following FPL very closely. And audience, please pay attention to when I'm saying this, because however, we have been continuously producing content and we've been doing well, and Parvez has kept the things in flow and he's been regular on the show. Saif and Ashfaq has been supporting as well. Cheyenne has been coming in occasionally. So thank you to all of you as well. But I also want to thank all those people who have joined the Ghono team and has been supporting us in producing some of the contents. And I just want to mention them, the highly active members here. So you know who you are, but I just want to make the shout out to Ashraful Arifin Bhai, Ariful Shakir, Tanzilur Rahman, Todir Rahman Hridoy, and Pratik Ahmed. Thank you so much, brother, for all the support that you're continuously providing every day. And I know you have been in touch. But also Sabit Zaman and Hamim Nur Nahin and Zawad Chaudhry also for your support as well. But, one of the things, and this is why if you bring that question up, this is what reminded me to actually thank the people, because, I know I'm not very active, but at the same time, it doesn't mean that I'm not following everything that's happening around within the Ghono community and of course within the Ghono pages. Yeah, one of the things that I've noticed is two people who really deserve a shout out here, is because every post, every video, everything that I see, there are two people I find always. If it is 2 likes, those two are there. If it is 20 likes, those two people are there. If it is 1,000 likes, for example, those two people are still there. And I just want to shout out to these two active top fans, I would rather call them. That's Moshur Rahman Bappi Bhai and of course Iqbal Hussain. Thank you so much, brother. So when I saw your comment today, just now it just popped up in the screen, which we will answer shortly. I just want to thank both of you for your continuous support, and I wish all the other managers who are following us can be as regular as well. But also some of the performances that I've seen from the guests, and I think there are 2 guests. Cheyenne is here, and of course I appreciate Cheyenne, and we have been in touch for a very, very long time, and he's very dedicated to FPL. But 2 of the managers whom I never had the chance to interact, but I have seen them talking on our shows, and I find them pretty amazing. Nazmus Saqib and of course Faisal Saddam. Thank you so much for
being such a brilliant audience, and of course for really being so active and showcasing your experience in playing FPL over the last couple of years and sharing your knowledge with the FPL managers. So thank you so much for all the support, all you folks. And if I missed any names, these are the names I remembered in my head for a very long time. But if I've missed any names, my apologies. If you have contributed, I appreciate your contribution equally, just like I appreciate the contribution of all the people I have mentioned. And I'm sorry if I have forgotten your name or I haven't mentioned, but please do keep up the work. Please do keep it up. And thank you so much for your support. I think this is what makes Ghono community very interesting and very useful. So yeah, thank you so much for that. Okay, can we bring that question up, please? 𝐓𝐻𝐿 𝐍, thank you so much again for being such an active follower on our show. So this one was Saif's question. Yeah. Okay, Saif, over to you. So we all know Liverpool has been playing really badly, but not playing badly, but they have been losing games. So even despite that, I think Liverpool asset can be considered, because just look at this zonal slide. They're playing against West Ham. West Ham has a new manager, but even despite that, in the last 6 matches, they are the worst team in terms of chances considered from the their right flank, and then second, also the worst from both flanks actually. So they're the worst in right flank through the left flank, and when it comes to header considered, they're the worst team again. So if you want to target one fixture, I think this will be the fixture. And despite losing games, Liverpool has not been that bad actually in terms of attacking stats. They are third highest in terms of expected goals in the last 6 matches. They have created 19 big chances, so that's on an average more than 3 big chances per match, which is really high. So if it clicks for Liverpool, it might be a long game for West Ham. So you all know Liverpool has been losing games, and it's likely that they will again perform badly, but they are creating chances. So even for 1 week, I think you should consider some Liverpool assets. However outrageous it might sound based on the current form, because as I said, people are asking why Salah, why Gakpo, why Van Dijk. But if you look at this slide, you will understand why. So I think you can consider at least Van Dijk because of the attacking threat he has, and also in the last few matches, Liverpool's corners are all targeted towards Van Dijk. He had 4 shots in one match in the European fixture that they lost against PSV. So he has been unlucky. He also scored against City, and that goal was actually ruled out, but then Premier League officials came out and said that was a mistake. So it was mistakenly ruled out. So he was unlucky. So I think just because of the fixture and the attacking stats that Liverpool has been putting up, I think you can consider, at least if you are on free hit, you can consider, not for the long term, because you are only picking your team for 1 match. So I wouldn't suggest any player for the long term, but if you are on free hit, at least consider 2 or 3 of them. Okay, thanks. And then 𝐓𝐻𝐿 is asking here, Welbeck or Isaac? Parvez. Welbeck. Oh, suddenly the whole screen changed again. আমি চেঞ্জ The করে sequence দিয়েছি changed. তো কোশ্চেন নেওয়ার জন্য আর কি সিরিয়ালটা ঠিক থাকে শায়ান সাইব এন্ড দেন আমি Okay. রুট ঠিক করে দিয়েছি বাট এনিওয়ে Okay, go on. আমি ওয়েলব্যাকে যাব বিকজ অফ ইসাকের জন্য ভালো, ওয়েলব্যাকের জন্য ভালো, বাট আমার কাছে মনে হয় যে আমি যদি লাস্ট ম্যাচগুলোতে দেখি যে ওয়েলব্যাকের মিনিট কনসার্নটা একটু কমে গেছে এবং ইসাক সেইভাবে আসলে টিমের সাথে জেল হইতে পারে নাই। তো দ্যাটস কাইন্ড আমার কাছে মনে হয় যে আসলে ওয়েলব্যাককে আমি এখানে প্রেফার করব। আর ইসাক ইকিটিকে খেলতেও পারে এরকম একটা কথাও শোনা যাচ্ছে, নট সে ফুললি রুলড আউট। সো ওয়েলব্যাক ওয়াই নট, যে একটা 80-90 প্লেয়ারের তার কিন্তু আবার ইউএফএল কাপও নাই, কোনো ইউরোপিয়ান কাপও নাই। সো ওয়েলব্যাক। Okay, thanks, Parvez. Now we'll go back to Saif and then we'll go to Shayan. No. এখন শায়ান, সাইব. Oh, then Saif. Okay, so it will become the Ulta L now. Order, okay. Yeah. Okay, reverse order. Okay, Shayan, over to you with this question from 𝐓𝐻𝐿 𝐍.
ভাই তারপর তো পেনাল্টি টেকার, ফিক্সচার ভালো। সো আমার কাছে মনে হয় না যে মোস্ট ট্রান্সফার ইন কার্স, হ্যাঁ এই সিজনে এটা চলতেছে, বাট আই থিংক থিয়াগো কুড ব্রেক ইট। Okay. Saif, ক্যাশ cash or Digne? ক্যাশ Cash. Okay. Yeah, avoid Digne. Yeah, he's French. he has been a bit of a FPL troll over the years. Yes. Actually, I wanted to say he's a troll, but I said he's French. Sorry. My apologies. No harm to um, French people here, but that was just a slip of tongue. Sorry. Anyway, Parvez, over to you with this one. এটা আসলে কোশ্চেন না, এটা জাস্ট লেট হয়েছি কেন। আমরা লেট হওয়ার পিছনে কারণ আছে, কারণ আমরা আসলে সামহাউ একটু কনফিউশনের মধ্যে ছিলাম এবং আজকে একটু বিজি ডে ছিল আমার জন্য পার্সোনালি। সো দ্যাটস ওয়াই আসলে আমার জন্যই আসলে লেট হয়েছে। দ্যাটস ওয়াই আমি সরি যে আসলে সবাই টাইম মতন আমরা আসতে পারিনি, এটার কারণ ছিল আজকে আসলে আমি। বাট এনিওয়ে আমরা আসলে শুরু করলেও লেটে শুরু করলেও কিন্তু দ্রুত কাভার করে চলে আসছি। অলরেডি আমরা 1.5 ঘন্টার মধ্যে কিন্তু কোশ্চেন আনসারে ঢুকে গেছি। এইরকম একটা 13-14 গেমিং করতেছি আমরা, এটাও একটা মাথায় রাখতে হবে, দুইটা গেমিং একসাথে। ওকে, সো ফ্রি Okay, হিট next পান্ট, one. এটাতে যদি যাই যে ফ্রি হিট পান্ট কাদের নিছেন, সো ফ্রি হিট পান্টের জন্য আসলে পান্ট প্লেয়ার অনেক আছে। এটা তো ফ্রি হিটটাই তো একটা পান্ট। সো আমার কাছে মনে হয় যে ফ্রি হিটটাই যেহেতু একটা পান্ট, সো এখানে আসলে যে কোনো ভাবেই ইয়াটাকে খেলা যায়। সো আমার কাছে স্পেশালি ওরকম প্লেয়ার মেনশন করবো না। আই থিঙ্ক যে পরে আমরা অনেক প্লেয়ারকেই মেনশন করছি। Okay. Alamin Chaudhry, Assalamu alaikum, Bhaira. And Allah's very own Nazim Bhai start the pod tonight. That sounds like as if I have finally been not been benched, you know. Yeah, it looks like I've not been benched, you know, like I'm subject to rotation, and I was hyped as the most promising starting 11 player like Salah and Haaland, and then I get benched. And I've been benched, and I know I'm playing occasional zonal matches like, you know, FA Cup and stuff, but not playing the Premier League. And now suddenly when I start the Premier League, people are like, at last Nadim Bhai starts. Okay, thanks, brother. That sounded like very much. But anyway, Chaudhry Bhai, thank you so much, Alamin Bhai. Farhan Apon is asking this question. Saif, over to you with this one. ট্রিপল ক্যাপ্টেন এই গেমে আসলে খুবই একটা ইন্টারেস্টিং অপশন এবং মাইট ইভেন বি বেটার দ্যান দ্য ফ্রি হিট অপশন। বাট ফ্রি হিট আসলে একটা ওভারঅল খালি হালান্ডের ফিকচার না, অনেক কিছু কনসিডার করে ফ্রি হিটটাকে মানে সবাই পপুলার ভাবতেছে বা লজিক্যাল ভাবতেছে। আর এই গেমে যদি আপনি ট্রিপল ক্যাপ্টেন না দেন, এখানে সুন্দর একটা অল্টারনেটিভ গেমউইক্সের একটা সুন্দর চার্ট দেওয়া হয়েছে। বাট I would not go for any other player without Haaland, other than Haaland. So if you look at Haaland's fixture, this is a prime fixture this game week. Other than that, you have Game Week 15 against Sunderland, but Sunderland has been good so far in this Premier League season. So I think the better option is Game Week 17 against West Ham. And incidentally, that will be the game week where there are two main fullback options. That's Diouf and Wan-Bissaka. Both of them will leave for AFCON. So they will be playing without them for the first time against City. So I think even with them playing, their defensive stats have been really poor. So I think without them, they will struggle even more. So I think for that reason, if you are not playing free hit in this game, I think Game Week 17 is the next best option. Even might be better option than this game week. Okay, thanks. Next question. Doing quad since 2009 only for the love of FPL. Yes, that's how it is. Just doing quad, and then, you know, yeah, what do we get? Love and nothing else, right? Nothing else. Thanks, Tipu, for that. This one is a big one. Parvez, over to you with this one. রাইট, থ্যাংক ইউ নাদিম। এখানে আসলে গোলকিপার আমি মনে করি যে পেট্রোভিচ খারাপ পিক না, সান্ডারল্যান্ডের সাথে এটা টাইট ম্যাচ হবে। জুব্রাকা, যদি ফরওয়ার্ড গুলা দেখি, হ্যালান্ড আলটিমেটে
সো 2 জন আছে, এবং মিডফিল্ডে যদি দেখি সাকা, গ্যাকপো, এনজাই, এনজো, সেমেনো। সো এনজো কাইন্ড অফ আমার কাছে যে একটু টাফ ম্যাচ, বাট নেক্সট ম্যাচটা আবার বার্নলের সাথে, সেই ক্ষেত্রে আমি এনজোকে ট্রান্সফার আউটও করতে যাব না। তো বেটার সেমেনো খেলবে এই ম্যাচে, এনডিয়াও খেলবে আসলে একটা নিজস্ব টাইট ম্যাচে খেলবে। সো আমার কাছে মনে হয় যে এই টিমে গ্যাকপো আছে যেটা ফ্রি হিটকে কাভার করবে, সাকা আছে, বাট ফ্রি হিটকে কাভার করতে আপনি ধরার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ নেক্সট উইক আবার কিন্তু ওই দিক থেকে এই যেই প্লেয়ার গুলো এই গেমে গিয়ে একটু খারাপ, পরের গেমে গিয়ে কিন্তু আবার তারা ভালো হয়ে যাবে। সেই ক্ষেত্রে আমি মিডফিল্ডে কোনো চেঞ্জ করতে চাবো না, কারণ তাদের নেক্সট এই ফিক্সে সাকা ভালো আছে, এনডিও এই ম্যাচে কিছু করতে পারে, এনজিও কাইন্ড অফ কিছু করলেও আমি আসতে জন্য সেভেনও ইজ এ ভেরি গুড অপশন। সো আমি এনজোকে চপিং লিস্টে ফেলবো না, বিকজ অফ নেক্সট ম্যাচটা কিন্তু বাংলাদেশের সাথে। সো দ্যাটস ওয়াই আমি বলবো যে আপনার ফ্রি ট্রান্সফারটাকে রোল করেন এবং 5টা ট্রান্সফারে নিয়ে যান, বাট আপনার কিন্তু চান্স আছে যে পুরো টিমকে। বাট আমার কেন জানি মনে হচ্ছে যে 4টা ট্রান্সফার দেখলেও আমি এই টিমে আসলে চেঞ্জ কিছু দেখতেছি না। অনলি ডিফেন্সে আপনি চেঞ্জ করতে পারেন, যেটা গ্যাব্রিয়েল, এবং সেই জায়গাটাতে আপনি আসলে আপনার ডবল আপ করতে পারেন, হইলো মুনোসকে নিয়ে আসতে পারেন, কাইন্ড অফ অনেক টিমে ফ্রি হিট টিমেও মুনোস থাকবে। সো দ্যাটস ওয়াই আমি আর বেশি এখানে চেঞ্জ করতে যাব না। এই টিম থাকলে আমি ফ্রিড খেলতাম। এটা একটা আরেকটা কারণ হলো যে হ্যাঁ, এটা এটা কিন্তু এই টিমে কিন্তু আবার ফ্রি হিট একটা খুব সুন্দর জিনিস, যে এগেইনস্ট খেলতেছে অনেকগুলা প্লেয়ার। আর ফ্রি হিটের জন্য যেহেতু উনি আসলে যে জিনিসটা জানতে চাইছে যে ফ্রি হিট আমি খেল বা এরকম কোনো মেনশনও করেনি যে আমি ফ্রি হিট খেলবো কিনা, এরকম কি মেনশন করছে? সো দ্যাটস ওয়াই আমি আসলে ফ্রি হিট বলতে চাচ্ছিলাম না আর কি, কারণ আমি ওই যে জিনিসটা বললাম যে জোর করে কাউকে নামাই দিব বলে ভাই আমার টিম ঠিক ছিল ফ্রি হিট খেলাই দিলেন আমারে, তো এটা এরকম ভয় দেখায় কাউকে দিতে যাচ্ছি না আমি, কারণ যেহেতু অল্টারনেটিভ অপশন আছে। বাট এনিওয়ে, যেটা সাইব বললো যে হ্যাঁ, যদি আপনি ফ্রি হিট খেলতে চান, ফ্রি হিটও একটা আপনার টিমের জন্য খুবই অ্যাডজাস্টেবল চিপ এই গেমে আমার মনে হয়। Okay, thanks. Okay, this is yeah, thanks. এবং সায়ান ট্যাগ করছে এটা। Thanks, Shine. Okay, Ariful Shakir has this big question. Shine, over to you. ভাইয়ের টিম আমি দেখছি, ভাইয়ের টিমে ভাই আমাকে ট্রান্সফার চাইছে হচ্ছে যে উনি পেড্রোকে ট্রান্সফার করবে না স্যারকে ট্রান্সফার করবে। ভাই স্যারকে কেন ট্রান্সফার করবেন? আমার কাছে মনে হয় স্যার আর একটা লং টার্ম হোল্ড, আর হচ্ছে ইউনাইটেডের এগেনস্টে আমার কাছে মনে হয় স্যার খুব ভালো করবে, বিকজ স্যার সবসময় বিগ টিমের এগেনস্টে ভালো করে। প্রবাবলি আপনার ফ্রন্টে যাও পেড্রো আছে, আপনার টিম মোটামুটি ঠিকই আছে। আমি নেতোকে হয়তো রেখে দিতাম, বিকজ নেতো আমার কাছে মনে হয় যে মানে আর্সেনাল এগেন্সে খুব ভালো কিছু করতে পারে। আর পেড্রোকে আমি ট্রান্সফার আউট করতে বলবো, পেড্রো থেকে থিয়াগো করেন। আমার কাছে মনে হয় থিয়াগো সবাই আনতেছে, সো লং টার্মের জন্য আপনার আর একটা ভালো পিক হবে টিমের মধ্যে। তখন তখন আপনার হালান মাটিতে থিয়াগো, তখন আমার কাছে মনে হয় যে আপনার টিমের মধ্যে আর তেমন কোনো চেঞ্জ করা লাগবে না আর কি। সো নেতোকে আপনি যদি মনে হয় নেতো নেক্সট উইকে ফিক্সচার ভালো, তো নেতো নেক্সট উইকেও আপনাকে কাজে দিবে। তো আই থিঙ্ক পেড্রো টু থিয়াগো আপনার ট্রান্সফার। Right. Thanks. Next one is from Ariful Shakir. He's asking about how long TC is right now. লাস্ট কোশ্চেন আমি যেটা বললাম, আলান পিসি আসলে ওভার দ্য নেক্সট ইয়ার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট অপশন। সো 19 এর মধ্যে যেহেতু আমাদের খেলে ফেলতে হবে, এই গেমই অথবা গেমউইক 17, এই দুইটা আসলে আমাদের কাছে মনে বেস্ট অপশন। এই টু 17 হালান্ড ফিট থাকবে নাকি শিওর না, আপনি খেলে দিতে পারেন। এই টু হালান্ড ইজ ফিট এন্ড রেস্টেড। Okay. Thanks, thanks, Saif. Thanks. Okay, over to you, Parvez, with this one. Sorry. Next question. ওকে, সো Question from Hamimnu 9. সো একটা ফ্রি ট্রান্সফার 1.2 টিসি লেফট, টিসি যেহেতু লেফট আছে, সো আশফাক না সরি সাইব একটা খুবই সুন্দর জিনিস মেনশন করছে যে এই গেমকে চাইতে আসলে ওয়েস্ট হ্যাম ওই সময় আসলে ডিওপ এবং বিসাকা ছাড়া একটা দুর্বল টিম হইলেও হইতে পারে। বাট সায়ান আবার একটা মেনশন করছে যে ওই সময় আসলে হেলান যদি ফিট না থাকে, সো এরকম ইফ বাটের জন্য আসলে যদি আমার কাছে মনে হয় যে এখানে সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ওকে, সো এই টিমে হেলান মার্টেটা আলটিমেটলি ইটস এ ভেরি গুড অপশন আমার কাছে তিনটা। সো আর মিডফিল্ডে আমি বলবো ফ্লোরেন্টিকে বেঞ্চ করে এই বাকি প্লেয়ার দিয়ে কি খেলানো সম্ভব। সো আমি এখানে ক্যালাফিউরি, সেনেসি, মুনোস এইগুলাকেই থাকতে যাব।
যেহেতু ফ্রি হিট নাই, আর ট্রান্সফারটাকে রোল করাটাই বেটার হবে এই মুহূর্তে। যদি একটা প্লেয়ারকে আনতে চাই তাহলে সেটা হলো কুদুস টু রজার্স। সো কুদুস টু রজার্স যদি করা যায় তাহলে আমি বলবো যে ওকে। আদার দেন আমি বাকি এনডিএকেও রাখতে চাবো যেহেতু ফ্রি ট্রান্সফার একটা আছে। সো কুদুস টু রজার্স এন্ড ক্লাফিওরি, সেনেসি, মুনোস এদেরকে দিয়ে মিড ডিফেন্স। Okay, thanks Parvez, thanks for that. Let's bring the next question up, and this is a question coming from Alamin Chaudhary bhai. Yeah, over to you, Shine, with this one. ভার্জিল, সেনেসি, গুয়েই, ক্যালাফিউরি, রোডন ওরাইলিকে নিতে চায়, কাকে চেঞ্জ করা যায়? ভাই চেঞ্জ করার মতো কেউই নাই টু বি অনেস্ট। তারপরে যদি আপনি ওরাইলিকে আনতেই চান তাহলে আপনার যদি টাকা থাকে তাহলে আপনি রোডন থেকে ওরাইলিতে যান। আর যদি আপনি মনে করেন যে মানে আপনার রোডন থেকে আপনি ওরাইলিতে যেতে পারবেন না, তাহলে সেক্ষেত্রে একটা কাজ করতে পারেন। ক্যালাফুরি যদিও ভালো করতেছে এবং তার মিনিটটাও সুন্দর করে ম্যানেজ করতেছে, বাট তারপর আমার কাছে মানে যে মানে ইনজুরির একটা কনসার্ন থাকে। আর ওরাইলি মানে সিটি ওরাইলিকে ছাড়া যেভাবে খেলতেছে, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ওরাইলিকে মানে প্রত্যেক ম্যাচে স্টার্ট করাবে আর কি। প্লাস তার এইট নুরির যে সমস্যাটা সেটা হচ্ছে এইট নুরি কিন্তু চাইবে যে সে আফ্রিকান কাপ অফ নেশনের আগে ফিট থাকুক। তো এফকনের আগে যেহেতু সে ফিট থাকতে চাইবে, সে হয়তো প্রত্যেক ম্যাচ স্টার্ট করতে চাইবে না, সে হয়তো বেঞ্চ থেকে টাইম নিয়ে খুশি থাকবে। আর আমরা জানি সিটি মানে লাস্ট মোমেন্টে গোল কনসিড করে, তো সেই হিসেবে ওরা যদি 70-75 মিনিটের সাবও হয় আমার কাছে মনে হয় মানে এটা আপনার জন্য ভালো হয়, তো আপনি ক্লিন শিট পেয়ে গেলেন ওরাইলির। তো আমি হয়তো এই গেম উইকে যদি আপনি ট্রান্সফার করেন, সামনেও যেহেতু অনেক ফ্রি ট্রান্সফার পাবেন, আপনি হয়তো আর্সেনালের ডিফেন্স পরে আনতে পারবেন আরেকটা। আর এই উইকে আর্সেনালের ক্লিন শিট থাকার চান্স কম। তো সেই হিসেবে আমি হয়তো রোডন থেকে যদি আপনি ওরাইলতে না যেতে পারেন তাহলে ক্যালাফিরি থেকে আপনি ওরাইলতে যেতে পারেন। Thanks, Shine. Thanks so much for that. Next question is coming from Rifat Hussain. Over to you, Saif, for this one. 5.7 এ যদি মিডফিল্ডার চান, আমি যেটা বলছিলাম এন্ডারসন ইজ এ গুড পিক এট দিস প্রাইস পয়েন্ট। ফিক্সারের সামনে ভালো আছে। সো আর যদি আপনি ফ্রি হিটের জন্য নিতে চান, একটা ইন্টারেস্টিং অপশন হতে পারে মালেন। হি জাস্ট স্কোরড টুয়াইস ইন দ্য ইউরোপিয়ান ম্যাচ এন্ড হি ওয়াজ অলসো সাবস্টিটিউটেড আর্লি, সো হি মাইট স্টার্ট দ্য নেক্সট ম্যাচ। তো ফ্রি হিট টিমে ও একটা ভালো অপশন হতে পারে অ্যালংসাইড রজার্স। বাট লং টার্মের জন্য আই থিঙ্ক এন্ডারসন ইজ দ্য বেস্ট পিক ফ্রম দিস প্রাইস ব্র্যাকেট। Okay, thanks, Saif. I don't know what happened to my screen. Parvez, can you just conduct this? Sorry, suddenly in my laptop, my whole screen has become like as small as a micro SD card. I don't know why. So I can't really see anything now. Parvez, can you handle this, please? Just continue while I sort this out. রাইট। সো আলম সাহেব, ঝলক ভাই যে কোশ্চেনটা করছে একটা বিগ কোশ্চেন, এবং আমার মনে হয় যে এটা তার টিমে যে ফ্রি হিট খেলতেছে না, সো ফ্রি ট্রান্সফার আছে 3টা, দিস ইজ ভেরি গুড। 1 মিলিয়ন ব্যাংকে আছে। সো আমি টিমটা দেখার পরে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই টিমে ডিফেন্সে আমি একটা অপশন দেখতেছি যেটা হলো ভ্যান ডাইক। সো ভ্যান ডাইককে এই গেমকে চাইলেই খেলাইতে পারে, বাট এখান থেকে সরারও চান্স আছে যেহেতু মুনোস এবং আরো একটা পপুলার পিক আছে, বাট আরো কিছু পপুলার পিককে আপনি এখানে টার্গেট করতে পারেন, লাইক অ্যানাদার আর্সেনাল ডিফেন্স, অথবা আর একটা জিনিস পাওয়া যাইতে পারে সেটা হলো যে আপনি ক্যাশকে এখানে টার্গেট করতে পারেন। ক্যাশকে টার্গেট করলে বা ওরাইলিকে টার্গেট করলে আপনার একটা টাকা কমবে। আমার মনে হয় যে আমার যদি হিসাব করে দেখি তাহলে আপনি এখান থেকে ইজিলি নেক্সট উইক গুলাতে আপনার ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড প্লেয়ার লাগবে। সো আমি এখানে কাইসেডোকে আপগ্রেড করব একটু বা ডাউনগ্রেড করব, যেখানে আমি কুনহা অথবা এমবুয়েমুকে আনতে চাবো নেক্সট উইকে। দ্যাটস ওয়াই আমি এখানে আসলে একটু ডাউন করব হইলো কাইসোডোকে, অথবা কাইসোডোকে আপ করতে পারে যে প্রাইস পয়েন্ট আমি রজার্সকে নিতে পারবো। সো রজার্স এখানে আপ করে আমি রজার্সে যাব, এবং ব্যাংকে যেহেতু 1 মিলিয়ন আছে আমার মনে হয় যেখান থেকে রজার্সে যায়, এবং ভ্যান ডাইক থেকে আমি টাকাটা কমাই দিয়ে ওখান থেকে আউটপুট যেহেতু বেশি আসবে না ডিফেন্স থেকে, তো আমি মিডফিল্ডে ওকে ইনভেস্ট করবো, এন্ড দেন আমি রজার্স এন্ড তারপরে এমবুয়েমো অথবা কুনহাকে আমি অ্যাডজাস্ট করতে পারবো হলো নেক্সট গেমউইকের জন্য। সো এটা আমার প্ল্যান থাকবে, যেহেতু ফ্রি ট্রান্সফার 3টা আছে, সো এটাকে ইউটিলাইজ করা যায় এবং নেক্সট উইকের জন্য টিমটা ভালো হয়ে যাবে। দ্যাটস ওয়াই এটা হলো আমার সাজেশন।
So Caicedo up to Rodgers and Van Dijk down to O'Reilly, and the next game উইকে আপনি টার্গেট করবেন হলো ওইটা যে গ্রিলিশ টু এমবুয়েমো অথবা কুনহা। And then next question আমি আবারও শায়ানের কাছে যাব, আলম শায়ানের জগৎ। ভাই এটা 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 আপনারা ভালো বুঝবেন। এটা এফসি পার্বতীপুর আর হলো এফসি পাড়া মহল্লা দৃষ্টি আকর্ষণ। আচ্ছা আমাকে কোশ্চেন করছে এই জন্য আসলে না খাপে খাপ লাগে গেছে আর কি, আমার এই ইয়াতেই আসছে, সিরিয়ালেই আসছে। কারণ র্যাঙ্ক পুরাই বাজে, র্যাঙ্ক করতে র্যাঙ্ক আসলে অনেকেরই এই সিজনে অনেকেরই বাজে র্যাঙ্ক যাচ্ছে, আমারও র্যাঙ্ক খুবই খারাপ, 5 মিলিয়নের ওই দিকে আছি আমি, এদিকে নাই। সো মেহেদী হাসান যে কোশ্চেনটা করছে যে দুইজন প্লেয়ারের মধ্যে, এবং এই কোশ্চেনটা অ্যানসার মনে হয় শায়ান। সো শায়ান, ওভার টু ইউ। ভাই আমার কাছে, আমি তো বলছি যে আমার কাছে চেরকিকে এক্সপ্লোসিভ লাগতেছে, আমার কাছে মানে এই গেমে চেরকি ভালো করবে ফোর্ডেন আর ডকুর থেকে। তো আমি বলবো ভাই চেরকি একটা পান্ট নিতে পারেন চেরকির উপর, বাট যদি পারভেজ ভাইয়ের কথা শুনতে চান তাহলে ফোর্ডেনে যান। না না, আমি ফরেনকে আসলে ওইভাবে শাট আউট দেইনি, আমি জাস্ট ফর জিনিসটা হইলো যে আমার একটা গাট ফিলিং থাকে, আমি বলছি। আর এখান থেকে আমার কাছে যেটা বলে শায়ানও বলে আমার সাথে একমত থাকবে যে ফরেন ইজ এ সেফ পিক, নট একদম এক্সাইটিং পিক বাট সেফ পিক। আর চেরকি ইজ এ ওই টাইপের পিক যেটা আসলে একটু মশলাদার পিক আর কি। আর যদি স্টার্ট করছে, আর সুবিধাটা হইলো আসলে যেহেতু ডেডলাইন এর সময় আমরা জানতে পারতে পারি, লিক হইতে পারে যে একটা এই প্লেয়ারে স্টার্ট করতেছে, সো ওই প্লেয়ারে যাওয়াটা তখন ইজি হবে। সো এটা একটা এই গেমে ফ্রি হিটেরও একটা অ্যাডভান্টেজ। ওকে, নেক্সট হলো ভাই এটা ওটার সাথে রিলেটেড আর কি, ফোর্ডেন ডকুর সাথে, আমার ফোর্ডেনের সাথে। সো আমি সাইফের কাছে এই কোশ্চেনটা, তো ফারহান আপন ভাই একটা টিম পাঠাইছে এবং সে জানতে যাচ্ছে আসলে হোয়াট টু ডু, দুইটা ফ্রি ট্রান্সফার আছে। বলছিলাম এই পথটা বিগ কোশ্চেন ছাড়া পার হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। সাইফ এনিওয়ে থেকেই বুঝতে পারছে যে এটা আমার ভাগ্যে নাই। এনিওয়ে উনি জাস্ট সিম্পল কোশ্চেন করেছেন যে সাজেস্ট প্লেইং 11। সো এখানে দেখলে যে পোপ ডুব্রাভকা, পোপ খেলাইতে পারেন যেহেতু এভারটনের সাথে খেলা, ডুব্রাভকা খেলা হচ্ছে ব্রেন্টফোর্ডের সাথে। থিঙ্ক পোপ বেটার এখানে। টিম্বার, ভিভিডি, সেনেসি, চালোবা, মুকিয়েলে, এখানে আমি টিম্বার, ভিভিডি, সেনেসি তিনজনকে খেলাবো, কারণ টিম্বারে অ্যাটাকিং পটেনশিয়াল আছে যদি ওরা ক্লিন শিট নাও রাখে, আর ভিভিডি সেনেসির খেলা মোটামুটি ভালো আছে। এদিকে আপনার সাকা, এনজো, সেমেনিও, এনডিআই, সাকা, হালান্ড, মাটেটা, থিয়াগো। আচ্ছা 3-4-3 খেলাবো তাহলে। এখানে আপনি জাকাকে বেঞ্চ করেন আর মিডফিল্ড বাকি সবাইকে খেলান, আর ওইদিকে হালান্ড, মাটেটা, থিয়াগো সবাই খেলুক। তো খুব একটা আসলে ডিফিকাল্ট ডিসিশন না। তো আপনি মুকিয়েলে, চালোবা এন্ড জাকা এই তিনজনকে বেঞ্চ করেন, বাকি সবাইকে খেলাবেন, আর হালান্ড ডেফিনেটলি ক্যাপ্টেন। রাইট। আর আমরা কিন্তু আরেকটা জিনিস কিন্তু যে জিনিসটা হলো, সরি যে এটা হলো আশফাকের, না সরি সাইফকে আসলে এই বিগ কোশ্চেনটা দেওয়া আমার ঠিক হয়নি, কারণ আমরা কিন্তু আমাদের টাইম ফ্রেম পার হয়ে গেছে অলরেডি। বাট আমি মিস করছি আর কি। আমরা এখন শর্ট অ্যান্সার করব, যদি আমরা পুরো সব অ্যান্সার দেওয়া শেষ হয় দেন আমরা বিগ অ্যান্সার গুলাতে আসবো, বিকজ অফ আমরা কিন্তু টাইম দিয়েছিলাম যে 12টা 5 পর্যন্ত আমরা বিগ কোশ্চেন গুলা নিবো, দেন বিগ কোশ্চেন। সো আমার মাঝে মনে হয় যে বিগ কোশ্চেন আমরা এখন আর নিব না, এরকম বিগ কোশ্চেন আসলে আমরা ডাক করে যাব। ছোট কোশ্চেন যদি থাকে নাদিম ভাইয়ের পর কি এখন পারভেজ ভাইয়া চলে গেল? আমি আছি এখনো, আমি শুনতে পাচ্ছি সবই। প্রবলেম হচ্ছে যে আমার স্ক্রিন কিছু দেখা যাচ্ছে না, সো আমি জাস্ট মিউট অন করতে পারতেছি আর কি, এতটুকুই। ওকে, আমারও তো সেম জিনিস দেখতেছে, আমারও কেন জানি ইন্টারনেট একটু ঘুরতেছে, আমারও বুঝলাম না আসলে একসাথে দুইটা এরকম হয়ে। Anyway, Saif, you're unlucky to be honest. The fact that you had to take that last question out after it was 12:05, so you nearly survived today, but unfortunately we had to get into that. Okay, let's bring the next question, which is, I don't know what question it is. Where are we with the question? মার্টিনেস or ডোনারুমা? ইকবাল হোসেন ভাইয়ের প্রশ্ন। হ্যাঁ, মার্টিনেস or ডোনারুমা। Okay, and who has the turn? Sorry, কার টার্ন যেন? পারভেজের, রাইট? এটা আমার টার্ন। আমি ওই যে ছোট ফাঁক দিয়ে বাড়ায় যাচ্ছি আর কি। আমি মার্টিনেসকে দিব, তাহলে আমি সুবিধা হবে যে আমি সিটির অ্যাটাকিং প্লেয়ার গুলাতে বেশি ফোকাস করতে পারবো। দ্যাটস ওয়াই আমি মার্টিনেজে যাব।
এটা একটা অ্যাডভান্টেজ, যেটাতে ডেডলাইন এর সময় আমরা আসলে সিটির খেলা পাচ্ছি, এটা একটা আমরা অ্যাডভান্টেজ নিতে পারি আর কি। Okay, thanks. And the next question comes in. This looks like a big question, but actually the question is small. হ্যাঁ, Yeah. Over to you, এটা ডাক Shad. করবো আমরা, এটা ডাক ভাই করবো এর আমি কারণে বিগ কোশ্চেন কি আমি এটা? জাস্ট একটা No, কথা no, বলবো, it's not a big question. মানে সেভেন ও রিস জেমস দুইজনই খেলবে, তো আমার কাছে মনে হয় না আপনার মাইনাস হিট নেওয়ার দরকার আছে ভাই, আপনি দুইজনকে স্টার্ট করাইতে পারবেন। Okay, that's it. Yeah. And then next one, Saif. Apparently happens to be a small question. Sorry. না, বার্নস যেটা বললাম যে আসলে রোটেশন রিস্ক, গর্ডন থাকলেও রিস্ক, না থাকলেও রিস্ক। Okay, Parvez, can you bring the next question? Again, my screen has gone rubbish. হ্যালান্ড ট্রিপল খেললে কেমন হয় এই গেমকে? আমি হ্যালান্ডকে তো অবশ্যই এই গেমকে ট্রিপল ক্যাপ্টেন অনেকেই খেলবে, সো খারাপ হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না, কারণ লিডস আমি যদি দেখি যে লিডস অ্যাওয়েতে খুব খারাপ, নট হোমে যেমন ভালো অ্যাওয়েতে আবার ততটাই খারাপ, সো আমি হ্যালান্ডের ট্রিপল ক্যাপ্টেনের আমি পক্ষপাতী এই গেমকে। Okay, Just Jawad is asking, have both chips left? Choose free hit or triple captain. Shayan? ভাই টিম ডিপেন্ডেন্ট, এটা আপনার টিম আমি জানি না, তো আপনার গাটস যেটা বলে আর কি। সো ট্রিপল ক্যাপ্টেন আমার কাছে মনে হয় সেফ ফ্রি হিটের থেকে, ফ্রি হিট আপনি পরেও খেলতে পারবেন, বাট ট্রিপল ক্যাপ্টেন আমার কাছে মনে হয় এই গেম উইকটা, মানে মানুষ বলতেছে সেকেন্ড এন্ড বেস্ট গেম উইক, বাট আমার কাছে মনে হয় এটা বেস্ট গেম উইক যদি সব সারাউন্ডিং আমি চিন্তা করে দেখি আর কি। So Shayan is predicting a hat trick from Haaland basically. Because তাছাড়া কিন্তু this can't be the best game week. The game week that I played triple captain, Haaland scored 2 goals, so that was okay. And 1 assist. So, okay. ভাই আমিও ওই গেম উইকে ট্রিপল ক্যাপ্টেন খেলছি। Okay, so then this can't be the best game week, right, Shayan? This can't be the best game week. Come on. You can't let others win here. If that happens, then Ashfaq will overtake me if he plays triple captain. That's the problem. I have no problem you overtaking me and everybody overtaking me. I have problem when Ashfaq overtakes. Anyway, Iqbal Hossain Bhai is asking this question. Over to you, Saif. I will keep Virgil. Okay. Okay, next one, Parvez. I think it's a big question from Imon Ahmed Bhai. Sorry, Imon Ahmed Bhai, we couldn't take your question because it came in after 12:05. Next time, if you'd like to send us a question, please try to send your big question within the time slot that we give you. Yeah, thank you. Shifatul Alam Chaudhary Bhai is asking this question, Parvez. হ্যাঁ, হ্যালান্ড ট্রিপল ক্যাপ্টেন, যদিও আরেকটা বেটার উইন্ডো হলো গেমউইক 17, সো সেটাও একটা জায়গা যেখানে খেলা যেতে পারে। Okay, next one is coming from Abdul Roof. Hi, good to see you, Abdul Roof. Yeah, after a long time, I think. I'm at least meeting you after a long time. Good to see you, brother. East or West? Okay, he's talking about me. Shit, I didn't even see the comment before I made a comment like that. Anyway, thanks, brother. Thanks. Thank you so much for this. Good to see you. Glad. Okay, next one. Next question, Parvez. ফোর্ডেন অর ডোকু? পারভেজ ভাই ফ্রিজ হয়ে গেছে ভাই। ফোর্ডেন অর ডোকু? সো আমি বলবো যে ভাই ফোর্ডেন আর কি, মানে ডোকু না। আমার কাছে মনে হয় মানে ডোকু আর ফোর্ডেনের মধ্যে কম্পেয়ার করলে আমি ফোর্ডেনকে বলবো, বিকজ আমার কাছে মনে হয় ফোর্ডেন একটা রিটার্ন ডিউ আছে তার, সো আই থিঙ্ক ফোর্ডেন। Okay, Galib Bhai has sent a big question, but unfortunately, Galib Bhai, we can't take this because I think it's comes not a in. big question. It's just between two players. Oh, is it? Okay, Yeah. just check this. I think Whose phone is Gakpo is a better coming? option. Somebody's call is coming. Not mine. So I think Gakpo is a better option than Welbeck in this game week. Okay, Galib Bhai, so you might have sent a big long question, but actually the answer looks very simple. Okay, thanks, Saif. Thanks for that. I don't know, but I am getting like as if I'm getting a call. Yeah. Vibrating. Okay, and here it comes again. ভাই আমি Audience, if you Like a fly is buzzing. yeah,
Okay. Okay, then this is a question coming from I don't know how to spell his name. 𝐓𝐻𝐿𝐷. Anyway, thank you, brother, for sending this question. Parvez, over to you with this one. গ্যাব্রিয়েল রিপ্লেসমেন্ট আমার মনে হয় যে এখানে যদি আপনার আরেকজন আপনি আর্সেনাল অ্যাটাকার নিতে চান তাহলে এখানে আর্সেনাল অ্যাটাকার ক্রিস্টাল প্যালেসে ডেভেলপ করতে পারেন, গুইয়ের সাথে আসলে মনস্কেও নিতে পারেন। আপনার গুইয়ে যেহেতু আছে, আপনার টিম্বারও আছে, তো আপনি এই জায়গাতে ওরাইলি অথবা ক্যাশ এই দুইজন প্লেয়ারের মধ্যে একজনকে যাইতে পারেন, যেখানে আসলে আপনার টাকাও বাঁচবে, যেটা মিডফিল্ড এবং বা ফরওয়ার্ডে আপনি ইনভেস্ট করতে পারেন। তো গ্যাব্রিয়েল এই মুহূর্তে আপনি যদি চান, ইচ্ছা করলে আর্সেনাল ডেভেলপ করতে পারেন অথবা ক্রিস্টাল ডেভেলপও করতে পারেন। আদারওয়াইজ আপনি বাকি কোনো ডেভেলপে যাইতে যাবো না এই সিজনে। আর বেটার হইলো আপনি এই ট্রান্সফার করতে যান। টাকা বাঁচাইতে চাইলে আমার মনে হয় যে ওরাইলি আর ক্যাশ এই দুইটা প্লেয়ারকে আমি শাউট আউট করবো, যাদেরকে আপনি এই মুহূর্তে যাইতে পারেন। Okay, most of us are millennials here, right? All four of us, right? I don't know, Shine, if you're a millennial or you are a Gen Z. I don't know. So Saif, myself, and Parvez, we are definitely millennials, yeah. But you might be a Gen Z, right? No, I'm also millennial. You're millennial, okay. Now the funny thing is why I asked is this. The noise that you're getting. Yeah. It reminds me of when Parvez was particularly talking and we were still getting that noise. I felt like as if remember those days when we used to have this. We used to listen to radio, and then radio was the frequency is always making that noise, and then you're trying to roam around with the radio like this antenna 𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐚𝐢𝐧, right, like with the right network. So I was getting, and then you could still hear the commentary, and then you're like sometimes you're moving away because of the excitement, like পরের বল এবার অবশ্য মিস করেছেন সেখানে, and we were like 𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐚𝐢𝐧, with the radio we do that 𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐚𝐢𝐧, and then because of that 𝐓𝐡𝐞 you're shaking it, right, you're shaking the radio, and the problem is when you shake the radio the network gets even worse, and then in the commentary you can't really hear whether there's a snake or whether there's a pot behind, or whether this was just a duck, or whether this was just like a complete dead ball. I don't know what happened, and then you completely shout at your friends and you're like, hey, notice na, notice you see that? So this whole experience of listening to this beep, 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 beep sound is like, and it's still happening, and I'm sure while I'm talking you're getting the same feeling, right? It's very strange. That's why I said, like, if you're only a millennial you probably experienced that. If you're a Gen Z, by then all the cable channels were already quite very popular in Bangladesh, so you wouldn't probably listen to any of football or cricket matches in a radio live commentary, right? And of course FM radio came in later, so FM radio you never have this problem of sound and all this frequency, because if you're in Dhaka you will get it anyway. Anyway, that's a sidetrack. I just went, sorry for that. But let's bring the next question up. Okay, Arifin Bhai is asking, NDIA hold or sell? যতদিন ধরে ভাই আপ করা যাবে না ততদিন ধরে হোল্ড করে রাখেন। আমার কাছে মনে হয় এনডিআই পেনাল্টি টেকার, এবং আমার তার খেলা দেখে ভালো লাগে, সো আই থিংক আই উইল হোল্ড হিম আনটিল হি গোস টু আফকন। Okay, next one. Then all the brothers rock on the show today. Thanks, brother. Thank you so much, Iqbal Hossain Bhai. You are rocking as well by liking and commenting on all of us, and of course being the top fan. You deserve a treat, by the way, for being really a top fan, man. I'll try and keep in mind, and this is not a promise I'm making, but I will try and make sure that whoever turns out to be a very top fan, and we feel like he's really been active throughout the year, I might invite him for a dinner one day when Ghono people meet in some fancy restaurants and have dinner together to celebrate the year's success and all that stuff. I'll invite you. I might invite you or somebody else. Yeah. So just keep it up. And those of you who want to be a top fan and to have a dinner with us, feel free to keep liking and sharing everything that we're doing, and we'll keep track of it. It might not be a very fair process, but again, it'll be based on lottery, and we'll just randomly pick somebody's name. But we'll definitely keep an eye on who's doing it. That's how we got these two names. Anyway, Taha Yasin Bhai is asking, Haaland TC versus Leeds or Haaland TC versus West Ham? Saif. If you are not playing free hit, definitely go for TC versus Leeds. Only if you are playing free hit this game, then go for Haaland TC versus West Ham.
You have to play cheap this game. That's what my opinion is. Okido, you have to play a chip. When he says that, that makes it interesting because he's basically now pressuring me to play the free hit because he's 80% sure he's going to play it, right? Okay, that said it all. That said it all. Thanks, Saif. Thanks. That was like বাঙালিদের স্বভাব, আমি কুয়াতে ঝাঁপ দিতেছি, আমি চাই যে সবাই আমার সাথে কুয়াতে ঝাঁপ দিক। yeah. He's basically putting the ওই যে গলার মালা on সাহেব বাবুর বৈঠকখানা। So it's ভালো জিনিস আছে ফ্রি হিটের, যত ভালো ভালো সাইটগুলো আছে ওগুলো হলো আপনাদেরকে এখন শোনাচ্ছে। বাট এটা শোনাবে যারা আসলে দিবে, আসলে কারা ফ্রি হিট খেলবেন, এবং এটা লজিক্যাল, তো এটা লজিক্যাল। I don't really like playing free hit when everyone is playing, but since we have 2 free hits this game week, we have to play before 19, so that's the problem. If you know, I played my free hit last season in game week 9 or 10, so yeah, so I don't really like that everyone is playing free hit this game week, but it's a logical play, so I cannot do anything else actually. It is actually a logical play. The more you give thought to it, I think the more it becomes a little bit more clear that how logical it is. And now I was looking in my team, while I was trying to sort out my computer, I was looking at my team, and I see I have Munoz, I have Mbuemo, I have Sar, yeah, and then I have Raya, and I have Rice, and I also have another player. So that's basically 6 players with a very difficult fixture. So I'm saying this now because Ashfaq is not going to watch all these question and answers and then see if Nadim Bhai is playing a free hit or not. But yeah, I think I'm more leaning towards a free hit more now. Okay. Best free hit team. ওই ডেডলাইনের যেদিন শেষ হয়েছে, ডেডলাইনের পরপরই ফ্রি হিট অ্যাক্টিভ করছি, বিকজ অফ আমার টিমে হলো 9টা প্লেয়ার আছে যারা হলো স্লট ব্লক করে আছে, কোনো চান্স নাই আসলে এই টিমকে ফ্রি হিট না খেলা। So best free okay, Shahidul Shakib Bhai is asking. Yeah, best free hit team বলতে আসলে বেস্টের কোনো বেস্ট নাই। আমার টিম তো আমার কাছে ভালো লাগবে কারণ ওটা আমি চিন্তা করতেছি। তো আমার কাছে মনে হয় যে একটা মোটামুটি কমন একটা টেমপ্লেট আছে যেখান থেকে আপনি যেমন সাদা অথবা ওটার আপনি যে কোনো দিকে যাইতে পারেন। আপনি যদি একটু নর্মাল খাবার চান তাহলে সাদা, আপনি যদি একটু নর্মাল খাবার চান তাহলে ফডেন, আর আপনি যদি একটু টেস্টি বিরিয়ানি টাইপের চান তাহলে চেরকিতে যান। তারপরে সাদার জায়গায় ড্যাঙ্গো ওটাকে ট্রাই করেন। দ্যাটস ওয়াই হলো এটা ডিফারেন্ট কিছু ব্যাপার আছে। বাট টেমপ্লেট কিছু প্লেয়ার যেগুলো আমি বলি যে ফ্রি হিটে থাকবেই, তারা হইলো যে একজন সিটির মিডফিল্ডার থাকবে, হ্যালান্ড তো থাকবে, এবং ফরওয়ার্ডে থিয়াগো আই থিঙ্ক। অ্যান্ড মিডফিল্ডে আমার কাছে মনে হয় যে অবশ্যই একটা ব্রেন্টফোর্ডের মিডফিল্ডার থাকবে, অ্যাস্টন ভিলার একটা মিডফিল্ডার থাকবে, অ্যান্ড দেন লিভারপুলের একটা মিডফিল্ডারকে আমি এখানে নিতে যাব। এবং ডিফেন্সে আমি অবশ্যই যেহেতু সিটির এবং অ্যাস্টন ভিলার ভালো, সো এইটাতে যাইতে যাব। সো এটাই বেস্ট ফ্রি হিট টিম আমার কাছে মনে হয়, এটা টেমপ্লেট। Parvez 12:05 হয়ে গেছে, so let's keep it short. By the way, audience, I would have actually asked you to actually look into the thing, but Parvez went in on a long answer. But just to tell you one thing, brother, Parvez বলছে বিরিয়ানি খাইতে চাইলে আপনি এগুলা করতে পারেন, আর সাদা মাটা খাইতে চাইলে আপনি এটা খাইতে পারেন। যাই খান না কেন বোরহানি খাওয়ার জন্য রেডি থাকেন, ঠিক আছে? বোরহানি খাই নিন, নাহলে বদহজম হওয়ার সম্ভাবনা আছে এই গেমে, ঠিক আছে? এটাও I just wonder, yeah, that is also something we want to, এই যে স্ট্যাচুটরি ওয়ার্নিং, ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর আর কি। এরপরে আপনি বুঝে শুনে খাইলে ভাই এটা আপনার ব্যাপার, ঠিক আছে? সো দ্যাটস দ্য এনিওয়ে। ফ্রি হিট টিমে কি সাকা রাখা উচিত, শান? ভাই আপনার নর্মাল টিমে সাকা আছে, আপনি ফ্রি হিট টিমে হয়তো সেই হিসেবে সাকা না রাখতে পারেন। আর সাকার একটা ব্যাপার হচ্ছে যে সাকা অনেক ব্যালেন্স নিয়ে নেয়, তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি ওই মানে সালাক টাইপের প্লেয়ার আনতে চান আপনার হয়তো বাজেট অ্যাকুমুলেট করতে সমস্যা হবে, তো সেই হিসেবে আমি হয়তো সাকাকে রাখতাম না। বাট আপনার যদি মনে হয় যে মানে ডাটা কিন্তু বলে যে মানে বড় টিমের এগেনস্টে সাকা ভালো করে, তো সেই হিসেবে আমার কাছে মনে হয় সাকা আপনি রাখতে পারেন। ইট ডিপেন্ডস অন ইউ ভাই। আমার সাজেশন হইলে আমি হয়তো রাখতাম না, বাট আপনি যা ফিল করেন ভাই ওটাই করেন। Okay, the next question comes from Shahidul Alam Bhai. I don't want to pass this answer to anybody.
I'm taking, because I'm on top of Ashfaq, so I have the liberty to answer this question, to be honest, because now I consider myself as a serious manager. Just to say that, brother, if you have watched the show, then it's great. If you haven't watched the show, then I would suggest you look after 30 minutes of the pod, and you will find that, there is this slide that Saif has been discussing, where I was talking about Golai Dibo, Amar Naam Renumala, Golai Dibo Muktar Mala, and we discussed about these two players in details. And Saif has analyzed this based on the numbers, and we have given our verdict. So I would suggest you look for this chart after 30 minutes of the show by just fast forwarding, and you'll get your answer, because we don't want to repeat, and it's already very late. Okay. Okay. Then if you're watching it on YouTube, you are from YouTube, of course. So you watch it on YouTube and you'll get the timestamp, and you can just watch this, and that would be much easier for you. Okay. Right. And I think the radio program is back on again, if everybody's listening. And Taha Yasin Bhai, thank you so much for your comment again. And I think that's it, right? I think that's the end, or is there more? যদি আপনি ভাই বড় কোশ্চেন নিতে চান আর কি, সেটা আপনার উপর। No, I don't think so. We'll be taking any big questions. No. I'm not taking any big questions, Parvez. We have given a lot of time today. We had given 25 minutes for people to send big questions, which is an ample amount of time. And we have discussed in details about free hit and triple captains, and which players and which midfielders and all that. So I don't think so there should be. Audience, thank you so much. It was a pleasure for me to join back again and come back into the starting lineup after Pep Guardiola thought I'm deserved to play the host again. So thanks to Pep Guardiola for putting me back on the starting lineup. I'm really excited, and I hope. Yeah, and I'm really excited that I have performed well. I hope I have performed well, and I will get the next starting seat as well again. But yeah, thank you so much for the biryani from Cheyenne. Of course, he's come in as a biryani option for us this show, and for the dal and the bhat, Parvez and Saif, thank you so much, because without your dal and bhat, people would go hungry. Ghono would be dead, and people would not get the information. So thank you so much to all of you. It's been a pleasure. Yeah, I hope you have a wonderful Gameweek 13 and Gameweek 14 as well. The 14 is in Tuesday, so don't forget, and don't forget the day. মজার জিনিস আমি দেখতেছি, আমার একটু না বললেই না, আমি মজার জিনিস একটা চোখে আসছে। এটা হলো যে ওই আজকে ওই যখন আমাদের ব্রেনফোর্ডের কথা বলতেছিল, তো বললো না যে সাইফ কিন্তু বলছিল যে ড্যাঙ্গো ওটারা সাদা দুজনকে বাদ দেওয়া দরকার। সো ড্যাম গাছ এখানে ভালো করছে, একজন পিকচারি লিখে ড্যাম গাছকে করছে, নাম দিছে। Well done, whoever you are. If I am present in the next game week, and if you are in the top 20 scoring thing, I will try and pick you out for your wonderful listening and for your paying attention to whatever Saif and we come here and we say, and then you guys listen to it, and it makes us feel good, so you deserve a shout out for that as well, for suggesting 𝐓𝐶𝐲. So if Saif is there next week, we'll identify this guy, and Saif will be the one who will be congratulating that guy for listening to Saif's advice so usefully. And of course, if you are lucky enough, you might just be the winner, and of course Saif will be celebrating with you as well. But until then, audience, thank you so much. It's been a pleasure, and I'll see you in Gameweek 15 again. Good luck for 13 and 14. It's a goodbye from me. Good luck, everyone. Good night. Good luck, everyone.